welcome at Conciergerie on behalf of the National Museum, which is in charge of curating for this building. We also make sure that this building is open to the public, like hundreds of national monuments in France. And I hope you have the opportunity of discovering the Holy Chapel, which is located very nearby, and that we just restored on its western facade, which is a wonderful illustration of the know-how of our craftsmen, stone cutters, masons, and many others who worked on this site. I want to thank the Hermes Foundation. I want to thank Olivier Fournier, who is going to join us momentarily. Thank you to Ghotmeh, who is going to make an introduction to this day. Thank you, because I think you could not think of a better place to begin this Academy on stones. You are in one of the largest similar venue in Europe, and I'm delighted to welcome you here because we keep knowledge sharing very close to our heart, and that's going to be a beautiful moment for sharing expertise and knowledge. I wish you all a very good morning session. Hello everyone. Thank you, Cécile, for hosting us in this beautiful venue that talks so beautifully about stone, thanks to the Hermes Foundation and Olivier Fournier, who is going to join us momentarily for having us for the 6th edition of the Hermes Academy of Know-How. And thank you for helping me to prepare the program. I want to warmly welcome all the people who joined us. Thank you for coming up early for this first session. It is an honor for me to work with the Academy to organize education around this beautiful organic material, and the climate change invites us to get closer to this raw material, to rethink about resources and to learn together. The Academy of Know-How is open venues where we can share in a multidisciplinary approach. So we decided to organize this course from the ground up, and we will build it from the basis all the way to its elevation with a promise of discoveries and emotions. As Fernand Pouillon wrote in his book, White Stones, when he invited us in the Abbey of Fournier, he said that architecture keeps part of its mystery. You only discover architecture by fragments. When all volumes have been designed, we listen to the sounds and echoes without knowing what the end will be. All these emotions cannot all be planned ahead of time. So let's start today, and with this first morning session, one of the series is one of the elements of this series is a reading of a text that we will listen. They will be offered by two students in art, that's Lola Mom and Baptiste Perret. Beginning this cycle, we will first listen Lola, who is going to read a text by Roger Caillois that was published for the first time in 1996. Caillois was close to the surrealist movement. He has a very surrealistic vision of his environment and a passion for stones that he started collecting in the 1960s. Lola, over to you for the reading of this text. Thank you. Je suppose
dans l'infinité des mondes, un monde où s'est produit un premier miracle, la vie. Sur ce monde, parmi les nombreuses espèces qui répètent à chaque génération une destinée immuable, une race industrieuse, avide de modifier son avenir. Je feins qu'elle y soit parvenue, qu'elle dispose de machines, d'énergie domestiquée, d'écoles, de bibliothèques, de laboratoires, d'usines. J'imagine en outre que ces savants ont patiemment étudié l'habitat commun, qu'ils ont catalogué les métaux et les roches, inventorié les moindres accidents de terrain et, parmi les curiosités du relief, distingué, défini, expliqué les demoiselles coiffées, les cheminées défaites et maintes formes étranges qu'il arrive au caprice de l'érosion de sculpter dans un sol meuble. Je suppose enfin que ces êtres, qui ont oublié depuis longtemps leur début, se prennent un jour, au cours de leur longue histoire, à s'interroger sur d'autres pierres isolées ou rangées, tantôt en cercle, tantôt en d'interminables fils, et qu'ils découvrent n'avoir pas toujours été ni debout, ni alignés. Je me demande quelles leçons ils devront en tirer. Ces pierres sont énormes et pesantes. Qui plus est, elles sont inégalement réparties mais largement répandues à la surface du globe. Ainsi, point de hasard ni de fantaisie, mais l'irrésistible d'une nécessité assez banale et puissante pour être imposée en chaque circonstance tant soit peu propice. Toutes les faces, sauf une, de ces frustres piliers sont polis par le vent ou le ruissellement des eaux, par la douceur de l'usure. Et le dernier pan présente une cassure demeurée fraîche malgré l'âge. L'intempérie n'a pas eu loisir de caresser et de convaincre cette surface brutale qui n'est pas, comme les autres, entièrement élusive. En outre, ces blocs reposent au fond d'une cavité sur un lit de cailloux tassés et coincés. Ils ne portent aucune inscription. Sans message ni millésime, absolument muets, ils ne sont que des pierres communes, il est vrai, arrachées de leur gîte, transportées, érigées. Ce furent là opérations complexes, où il n'entra pas moins de réflexion que de force. Il est aisé de calculer le travail qui fut chaque fois nécessaire, plus aventureux d'imaginer avec certitude les procédés utilisés, le contraste de la cendre brûlante et de l'eau froide pour provoquer l'éclatement du roche suivant la ligne désirée, un immense arroi de bœufs ou d'hommes attelés par centaines pour déplacer sur rouleau les masses colossales, ou les rampes de terre battues construites pour les hisser insensiblement à la hauteur indispensable, puis la périlleuse, la monstrueuse délicatesse de la manœuvre finale qui fit lentement basculer le bloc, suspendu en porte-à-faux au-dessus du socle, préparé pour le recevoir. Et c'est alors que les ingénieurs entêtés durent apprendre combien retenir les normes est plus difficile encore que l'ébranler. Enfin, le remblai détruit publie au centre d'un pré l'inexplicable et vain prodige d'une haute pierre qui n'aurait pas été verticale sans un effort aussi épuisant, aussi absurde. Nulle entreprise plus extravagante que de mettre debout les pierres les plus longues et les plus lourdes. Rarement tant d'ingéniosité, tant d'énergie furent gaspillées pour un bénéfice de toute évidence aussi métaphorique et déraisonnable. Je soupçonne qu'à l'aberration primitive s'est vite ajouté quelque aveugle surenchère qui conduisit vraisemblablement les auteurs du projet d'aimant à détacher et à dresser des fuseaux de dimensions toujours plus fastueuses, c'est-à-dire consommant plus d'audace et de sueur. Le besoin de faire mieux qu'autrui ou que soi-même, le goût de la prouesse, a de profondes racines et il est indépendant de son projet. Au crédit de la folle émulation, il convient sans doute de porter, qui en furent les conséquences, l'invention et l'essai de nouvelles techniques, une économie plus efficace du labeur, l'urgence de recourir à des stratagèmes inédits, tout progrès dont la récompense, cette fois, était rien moins qu'imaginaire. Sans compter l'acquis essentiel,
l'âcre violence humaine fortifiée en ses vastes prétentions. Les dieux, les forces naturelles, les chefs disparus à qui durent être dédiées ces stèles nues qui dédaignaient d'en perpétuer les noms ou les simulacres, sont en effet effacés du souvenir même, comme sont aujourd'hui presque inconcevables les croyances qui conseillèrent d'édifier des monuments aussi taciturnes. L'intermédiaire théologique rendu à son néant. Les voici, de leur côté, restitués à leur véritable essence d'hommage aux ailes dérisoires et à l'exploit inutile. Les cygnes abondent au contraire sous les allées couvertes et les tables géantes, à l'intérieur des massives sépultures de même âge et de même style. Ils y sont peu clairs et cachés. Il faut beaucoup de lumière pour les interpréter. La plupart du temps, leur sens échappe ou demeure incertain, tels les courbes concentriques, les méandres parallèles qui, à Gavrini, paraissent dans leur puissant relief la formidable empreinte laissée à l'aurore des temps sur la roche en train de refroidir par le pouce d'un démiurge distrait. Sur les pierres debout, nul symbole, même rudimentaire, n'est en général gravé, comme si elles étaient non seulement d'avant l'écriture, mais d'avant le dessin, ou comme si les ouvriers qui les ont érigées avaient choisi de n'y rien figurer. Signes eux-mêmes, ces blocs semblent exempts d'emporter. Je songe qu'ils n'avaient peut-être mission que de rappeler et d'illustrer le paradoxe d'un quadrupède vertical. Ils exaltent l'idée et le vouloir d'une espèce encore ivre de s'être dressée et d'avoir à ce prix moins d'équilibre dans la station, moins de rapidité dans la course, libérée pour des tâches encore insoupçonnables, ce qui était déjà devenu des bras et des mains. La première entreprise fut alors de mettre debout, elles aussi, en gloire et pour mémoire, d'éternelles bornes silencieuses, sans symbole ni devise, mais qui ne prenaient pas moins possession de la planète comme marqueur d'éleveurs sur la robe des animaux de ferme. Les siècles ont passé. Les descendants lointains des constructeurs démunis disposent d'un pouvoir quasi illimité. Ils peuvent lire dans ces pierres, rien que pierres mises à l'aplomb du sol, et que leur silence déconcerté désigne d'un terme grec le premier témoignage d'une ambition obscure, la leur, aussi démesurée, aussi mal dégrossie et aussi solitaire qu'elle. Et ils admirent que des stèles difformes inaugurent l'histoire entière de leur espèce. Thank you, Lola. And I now give the floor to Olivier Fournier. Welcome, everyone. What a beautiful way to start this Academy of Know-How with a beautiful text by Caillois. Words are always so powerful. So for this morning, and in order to inaugurate this session in this room, in this venue, I want to say what an honor it is for me to be here to inaugurate this session. Stones and rocks are emblematic for us, and the Academy is at the heart of our missions. It cultivates collective intelligence. It places humans at the heart of our society. Motivated by the motto of our foundation, gestures create and shape us, this Academy invites professionals to present their know-how and expertise and to discover new ways to work with the material together. After wood, which was the first material on which we worked in 2014, then we worked on soil, metal, textiles in 2019, and glass in 2021. So this year, our 6th edition is dedicated to stone.
and rocks. Stones and rocks are a construction material by excellence. When it's shaped by man, stones are intimately connected to buildings and to construction. And this is why we asked Lina Ghotmeh, an architect, to work with us on this academy. The 5 sessions that we will organize will include conferences, roundtables, readings like this morning, and along with Lina, we designed the program to offer an overarching approach to the topic, from the raw material to its very symbolic meaning. In addition to our morning sessions, we are also going to invite you to 2 documentary evenings on stones and rocks in Paris for one, and for the first time, another one in Bordeaux. We'll organize geological walks in Paris with the Geological Society of France, and in Bordeaux with the CAPTER organization for the enhancements of earth sciences. The Geological Society of France has also published booklets, which we have pleasure offering you this morning. These are an invitation to continue after this morning through a walk around Conciergerie, around the many beautiful buildings in the 4th district of Paris. Before I hand over to our other speakers and to Lina, who will introduce them to us, address my most sincere thanks to Mrs. Rives, who is hosting us here, for the availability of the National Monuments Centre. I think it was very important to begin this academy with a first session in this legendary venue. It's very meaningful for us, and it's very important for us to have this program echoing the heritage, the built heritage of our country. I want to thank Lina Ghotmeh, who humbly accepted to work with us on this program for the Academy of Know-How. You know that she's a key person because she is going to work with our Academy members all along this journey, because it's going to be a journey around stones and rocks. It's all about knowledge, and it's all about learning about this material. And at the end of our journey, we will publish a book in the knowledge collection at Actes Sud. And of course, I want to thank the whole team of our Hermes Foundation that organized this event around Laurent Peugeot, its director. It's important because the Academy is one of the program of our foundation, and our foundation decides on its programs and courses and agendas. It's different from other foundations, and therefore we are very demanding, and we want to organize very specific programs like the one this morning. And of course, I want to thank Hugues Jacquet, our sociologist, who has been working with us since the first Academy of Know-Hows and who helped shape this event. And once again, thanks to all of you. It's a large audience this morning. It's a great pleasure for us to see you here, to host you here, to see your passion for these materials. So I wish you a beautiful morning. You'll learn many, many things, and I hope you will continue to be with us all along the journey, because you'll discover extraordinary people, and you'll discover so much more about these materials that are around us, which are part of our daily life and which we sometimes forget about because we are so much caught in our noisy daily lives. Thank you so much, and I'll see you a bit later. Thank you, Olivier. Thank you, Laurent Béjou. I'm so happy to be with us and to build this program with us and to build these emotions that will be with us
all the way to the Sommaire. Let's listen to Patrick de Wever. He is a geologist, emeritus professor at the Natural History National Museum. He is going to tell us about rocks, how they were formed, where they are extracted from, stone used in buildings in France. And Patrick de Wever will publish a book on the topic in the spring. Over to you, Patrick. Hello, good morning. Maybe I'm speaking a bit loudly now. So we talked about stones and rocks. We talked about taking a geological walk, because most of us live in cities. And in cities, when you walk, you want to look at your feet because you don't want to muck your shoes. But when you go on a geological walk, you have to look up and look at what our buildings are made of. So we've launched a collection of books and booklets, and I'm going to show you that rocks are being used according to what they are. So we'll see how they are formed, what they are, and what they're used for. So first, this is probably the most difficult part. We'll talk about element, crystal, mineral, and rocks. So what's an element? We're talking about chemical elements, for instance, carbon. When we talk about crystal, we're talking about a solid which is ordered at atomic level and which is defined by a chemical composition. So it's solid, it's ordered, there is a structure, and there is chemical composition. A mineral is a crystal which you find native. So there are crystals which are not native, these are not minerals. And then there is rock, and a rock is made of various minerals. So let me try and show you the difference between all this, because you have to make a difference between the chemical element and its crystalline structure, because for one single element you may have different structures. A very simple example is when you look at carbon. That's a chemical element. If it has the structure you can see to the left, very compact, very well ordered, it's, or it can be in different layers, and that corresponds to different minerals. You have diamond, very hard, very compact, because it's formed very deep in the earth, whereas graphite is formed on the surface. This is what's part of coal, and it's present on the surface of the earth. So diamond is forever, as we all know, but they're very hard because they have a very compact structure, unlike graphite, which is organized in different layers. And that's why when you take a piece of graphite, that's your pencil, and you write on a piece of paper, it gives parts of its elements, and this is why you can write with a pencil and not with a diamond. When we talk about the mineral world, and that was said by Caillois, we very often oppose it to life. Well, we'll see that they're very much connected. Our human brain needs to put things in categories in order to start thinking, but then once we've done that, we need to put all the categories together at the end of the day. We are talking about biodiversity. Of course, that's crucial, but we also need to talk about geodiversity, because at the beginning of the Earth, there were 12 minerals on Earth only, and later 250. That's still a small number. At the beginning of the tectonic movements of the different continents, we had 1,500 minerals, and when life appeared on Earth, and when life really boomed on Earth, when oxygen was released,
then we had a much stronger increase in the number of minerals, 2,900. And today half of minerals are linked to life on Earth. If there was no life on Earth, there would be fewer minerals on Earth. One example, that's a mineral which can be two different colors. It's called azurite in blue and malachite in green. And very often we find them, it's quite beautiful, it can be cut in rings or brooches, but when we use it to make objects, we use malachite most. Why? Because azurite may look stable, but it's stable over a few years, but it's not stable over a longer period, because when it's on the surface, it captures oxygen and it turns into malachite. Why is it important? Well, it is because some paintings were made in the Renaissance, so for blue color they used azurite, not very expensive, or lapis lazuli, which was very expensive back in the day. And in a painting, Fra Angelico had represented the Virgin, and for the coat of the Virgin, he used lapis lazuli, because for Virgin Mary, it's worth spending money. But for skies, there was less respect for skies, and he used azurite. And over time, as azurite was not stable, it turned into malachite. And recently, the painting had to be restored because the sky had turned green, which can be a bit of a problem. So let's talk about geology. Geology is something you do out in the field. And when you talk about the field, you show maps. Geologists love maps. This is not a geological map, because in a geological map you've got colors, but very often these colors represent time. This is a lithology map that shows the type of rocks present. We're not talking about the age of rocks, we're talking about the type of rocks. And you see that you have various colors that dominate in various regions. So you have limestone, sandstones and sand, so it can be sand or sandstone. They have the same chemical composition, lava, granite. So it's not a discovery, but we know there is granite in the mountains in Brittany. Well, in any case, these are different rocks and they're used differently, and therefore we have an architecture with the houses that have different shapes. To the left here you have granite, it's a pink granite in Brittany, and this is the landscape you get. And you see the granite coastline. In French, the spelling is different. Either there is an E at the end or not. Why is it called pink granite? Well, because that's the way it was called by people who were cutting this stone. When you talk about marble or granite, depending on whether you're an architect or a quarry master or a geologist, the word can have different meanings. So to the left here you have marbles, and to the right you have granite. Granite without an E in French. To the left, it's marble, as understood by a geologist, because for a geologist, marble is calcareous stone that has been transformed, whereas at the bottom you have the Diestre marble, and that's the name quarry masters give it. For a quarry master, a marble is a stone that has no granularity, what it has been polished, whereas granite still shows small grains. For geologists, granite with an E has a mineral composition which is different. So for a geologist, you can see feldspar, micas, quartz, etc.
and at the bottom you have bluestone. These are fossils that's limestone, but with small grains. So you see the difference between granite with or without an E. Whereas marble can be true marble, as at the top, or at the bottom it can be limestone, but it's not metamorphic. So sometimes we have to be very careful with the words we use. So I said, a mineral has a structure, it has to be solid and to be found in nature. Well, water is formed of crystal, it's formed in a natural environment, it's a set of crystals. So is it a rock? The answer is yes. Yes, ice is a rock. And this allows me to go further and explain two other things. Usually you say hard as a rock. Now, can a rock be bent? Well, look at the slates here, for instance, in Honfleur. If you look at a slate and you try to bend it, it's going to break. So a rock cannot bend. However, in nature, and this is the Basque country here, you do see rocks that have been bent. So is it possible to bend a rock? Well, nature tells us we can. And it's all a question of time. Very often when we talk about nature, we have a tendency to forget about time, the time scale. We're thinking about our past and our great-grandparents or future, future children, but nature has a completely different time scale, which is much larger. Now, if you try to take a candle and you try to bend it, it's not going to bend, it's going to break. But if you leave that candle on the table in the summertime, if it's hot enough, the candle will bend slightly. The only difference is time. There's a bit of time that has gone by. Another illustration with an experience we used to do in the past. You put water in a container and you put cork on top and then pitch and bullets. If you leave it all like this, nothing will happen. It will resist. But 6 months down the lane, you will have a mixture of elements, and then a year later, the heavier elements will fall at the bottom. So you see that with time, things can change. It's because rocks are very hard. At human scale, of course, and at some geological scales. But let's not forget that all solids are viscous materials also. Viscosity has to be taken into account. If it's very viscous, it's what we call extremely hard rocks. So we can have different types of rocks depending on what you look at. Now we can illustrate this going back to ice. If you take an ice cube with your cocktail and you try to bend it, you won't be able to do this. Same with a glacier. A glacier is solid. However, a glacier can flow and can flow down several meters a day. So it is solid and viscous at the same time. It deforms with time. Now we have to pay close attention to the terminology we use also. On the left-hand side, you've got a crystal glass dating back from Louis XIV. It's rock crystal, it's quartz. It's beautiful because it's quartz, it's very solid, it's rare, and it's got some brightness. So we try to imitate this with glass, but with glass you had less shine, less of a nice crystal noise also with glass. So we try to make glasses which looked like rock crystal, and we started putting different elements in glasses. Lead was one of them. When you put lead in a glass, it becomes more dense. So it reflects light better. And when you knock on it, it's a very crystal noise that you hear. So quartz, rock crystal, is crystal.
c'est du It's quartz, quartz, c'est de SeO2, it's well-organized bien organisé, molecules, c'est it's un a cristal. crystal. Le But verre, au contraire, glass c'est is une a pâte. paste, it has Ça no n'a pas de structure structure. interne, ce n'est pas du tout cristallin. This is C'est pour why ça que when you dire un say verre en it's a cristal, c'est crystal une contradiction. glass, it's a Parce que si contradiction. c'est If du it's verre, glass, it c'est pas du cannot cristal. be crystal. You Un have verre, natural il glasses existe des verres also. naturels aussi. At the Par bottom exemple, ici en here, for bas, instance, you have c'est an un Mexican poignard dagger, mexicain fait and avec de here it is l'obsidienne. natural Ça, c'est un verre glass. naturel. So C'est-à-dire qu'ici, aside hormis from the les little petits éléments noirs black qui sont des tout crystals petits that you cristaux, see, l'ensemble, well, if you want si vous to voulez, si on veut compare, comparer, c'est un peu it's a limite, bit tricky, on peut but comparer, you c'est un peu can comme compare la jello, gélatine for que l'on a quand on instance, fait cuire, je sais pas, un poulet, or et que la sauce refroidit, ça devient gélatineux. Ça n'a pas de structure. Eh bien, un verre, c'est un peu la même chose, ça n'a pas de structure. Donc voilà the grease l'opposition. of the sauce, Alors pour la it petite has no histoire, structure. Well, on dit same aussi thing que, with glass, no structure. ça c'est les mauvaises Now, we say que that les géologues ont tendance à geologists être like de bons to, vivants. they like to C'est-à-dire drink a lot. Ils ont souvent soif. And we think Et on pense que c'est un that défaut. it En fait, is c'est pas a du tout un défaut, c'est de la flaw. connaissance. But actually, no, Parce que it's les géologues knowledge, savent because que quand on geologists met know du that vin if you put wine in a dans un crystal verre en glass, cristal, there is il y a du lead plomb that will qui va passer dans le vin. transfer to the wine. Comme le géologue le sait, il So laisse pas the le vin longtemps geologist dans le verre knows pour pas that avoir and de doesn't plomb. want to let the lead too long in the glass. That's why Alors revenons aux geologists roches. drink Il y a trois fast. principaux types de roches. So there are three types of Il y a les roches rocks. sédimentaires They are qui résultent, comme leur nom sedimentary l'indique, d'une rocks. They sédimentation. are Il y a des roches also éruptives igneous qui rocks résultent d'une montée de coming magma. from magma. Et puis il y a les roches and métamorphiques qui metamorphic résultent d'une transformation rocks. métamorphique, qui ont pris une forme. Now let's have a On look va at these maintenant three envisager types ces of trois types de rocks. roches. First, Alors il y a les roches sedimentary sédimentaires. rocks. Comme They, elles résultent stem de from the l'accumulation de accumulation of sédiments, sediments, généralement, which, ça forme des layers couches, des strates that are piled qui sont empilées, up, telles que like the different les calcaires que l'on voit ici limestones we see à here, gauche, ou or des on grès et the des left-hand argiles que l'on voit side, ici à droite. or the sandstone, Les roches magmatiques or clay résultent du on the refroidissement right-hand d'un side. magma, soit rapidement, comme les granites. So, Les granites, magmatic c'est du magma qui est remonté, rocks mais qui n'est come pas arrivé en from surface. Il s'est refroidi magma avant, donc that il a has cooled cristallisé. down and Donc that il is est complètement completely cristallisé. crystallized. Et puis, ça peut And être this aussi magma ce magma also qui arrive en surface can et qui s'épand. flow Ça donne onto a large les surface. laves qui se débitent en orgue, That's what you see comme on on voit the en haut à droite, right-hand ou side, qui or it can arrivent sous forme arrive explosive et ça donne in des an cendres, explosive comme on form voit en bas à under the droite. form of ashes. You see this on the right Alors hand parmi les side roches also. métamorphiques, So let's go donc, back j'ai to parlé de metamorphic transformation. rocks. Bien, There are different plusieurs types types de of transformations. transformations. On the Par exemple, à left, gauche, for instance, here vous you reconnaissez can des morceaux recognize d'ardoise. Eh bits bien, of c'est de slate. l'ardoise. C'était une argile. This used to be Mais c'est une clay, argile qui a but été so enfouie assez deep profondément, down des in dizaines de the kilomètres, mais soil, quand même a few quelques kilometers kilomètres. down, Et puis cette that it argile a was été pressée, si bien so qu'elle s'est it chipped. feuilletée. But it Mais en is fait, clay c'est de to l'argile. start with. Et And juste à what côté, you que can l'on voit see assez mal, here, ça c'est un right calcaire next qui a to été it chauffé, is a qui a limestone peut-être that éventuellement has been légèrement heated refondu. Donc c'est le marbre, and has c'est ce qui est au become milieu. marble. It's a C'est former donc un ancien limestone calcaire that was transformé. transformed. Et And à on droite, the c'est right-hand un side, you gneiss. see Alors, vous voyez qu'il y a you see the on voit des crystals that are cristaux quite assez dark. You sombres. also Et see puis on voit des cristaux pinkish rosâtres qui sont des crystals. feldspaths, etc. Those Voilà, ça ce sont donc des are roches. rocks. Là, So on you a, have d'un côté on a clay. une argile, In au the milieu middle, you have a on a former un ancien limestone, calcaire, and on the et à right-hand droite, side, ben, you ça have pouvait être a un ancien former granit, mais ça granite pouvait être that aussi un could be ancien calcaire, also enfin, ça a été limestone, and that transformé was beaucoup plus. transformed. On va Now envisager let's maintenant have ces a look différents at these different éléments elements in nature. dans la nature. Alors d'abord, You il y a have, les tufs et travertins qu'on connaît tous. Hein. Ça se forme à and l'état travertine naturel, that you comme vous voyez all ici know. la You see fontaine here pétrifiante. the Treviant Et ça donne fountain. un It type de gives roche rise to particulier, assez litée, a parce que ça specific résulte rock du fonctionnement de bactéries. Sur ces sources, en fait, with dedans, bacteria. So in il y a this, des you have bactéries qui vivent. Et bacteria du fait that are qu'elles vivent, living, elles and font qu'il y a du calcaire limestone qui se dépose. is deposited onto these Et bacteria. alors ça donne donc des dépôts qui sont assez lités. On So voit ici here, en bas à gauche, c'est calcaire you un peu lité. see Alors this c'est limestone. utilisé It's usually généralement sous forme used de parement, in the de construction bâtiments. work, Mais ça s'utilise but aussi also pour faire des in sculptures, hein, comme telle que sculptures, celle-ci que l'on carving. peut voir à Here, l'UNESCO. this De is a même que la sculpture you photo. can see Là, ces trois photos at avec des travertins, UNESCO in c'est the fait sur le middle, and bâtiment on de the right-hand l'UNESCO. side, Et ici, c'est utilisé comme fond limestone has pour been cette used on this structure de Ghotmeh. long structure. Alors un autre type de roche, alors oui, j'ai bien dit, So, c'est parce qu'il y a le fonctionnement it's a de type of bactéries. rock, as I On a ce said, type de
calcaire.
Alors, il y a d'autres fonctionnements de la vie qui donnent aussi des calcaires. Vous voyez en haut à droite, tous ces petits machins, ce sont des nanofossiles. Nano, ça veut dire microfossile. C'est une échelle extrêmement à l'œil nu, il faut même un microscope assez puissant pour le voir, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et ça vit dans l'eau. Under the water, they can be eaten up by some organisms. If they die, they fall at the bottom of the water. They pile up, and that would give rise to the Étretat, the cliffs. It's an accumulation of tiny particles that are actually skeletons of small algae. Alors avec cette craie, bien sûr, on en fait des jolis paysages. On en a fait aussi des constructions, par exemple ce château en Cambrésis. Et puis c'est aussi ce qu'on appelle le blanc de Meudon. Le blanc de Meudon, c'est de la craie écrasée très finement. That is called blanc de Meudon in French. Crushed chalk. Des dessins en construction de Noël, ça sert aussi à nettoyer les couverts en argent, etc., etc. Et donc pour résumer, la craie, comme ça s'est formé ici, ce schéma représente, vous voyez les petites algues dont je parlais, c'est ce qui forme de petites boules. These algae are eaten up by the little shrimp, the little organisms that you see here in white. And these little shrimp, called copepods, they're tiny also. They're only a few millimeters long, but they are very numerous and they eat plankton and algae. So whenever they eat something, just like us, part of what they eat is used for their energy and part is released in the ocean. So that's what these little shrimp release. And on the form of feces. Small, very tiny feces that pile up at the bottom of the ocean. Au fond de l'océan. And little by little, and very slowly, they pile up. You have mineral water, you have clay, et puis des argiles, et ça s'accumule, et c'est ce qui a formé la craie. Donc, clay. So it's funny because actually a shark, a shark is quite, dans la main, ils avaient un bâton pour petite crotte. White, but it's actually made from feces. Donc, donc qu'est-ce qu'il faut retenir quand même? Une autre illustration ici de ces petits nanofossiles, les mêmes petites algues. Hein. Et ça, l'accumulation, c'est ça qui forme la roche complètement. On l'a vu pour la craie. Alors lui, ça fait des falaises qui font 100 mètres de haut. Mais c'est encore pire. Vous voyez ici le casque de Néron. On est au-dessus de Grenoble. On a un regard sur le massif de la Chartreuse, mais si on veut avoir une vue encore plus générale, voici l'ensemble du massif de la Chartreuse. Au sud, nous aurions le Vercors. Au nord, les Bauges. Oui, ce sont des énormes montagnes de calcaire. Et tout ça, c'est fait par la vie. Thanks to S'il n'y avait life. pas la If vie, there il n'y aurait pas was de no calcaire. life, there would be Et no donc, si on veut limestone. regarder plus Now près de let's nous, take a closer look. le Lutetian, The Lutetian area. Là aussi, si on prend dans ces roches, ou surtout dans les statuaires de Notre-Dame de Paris, or carve into Notre-Dame, the cathedral, which you should not do, but if you look what's une roche, on en fait inside, une petite lame de 3 centièmes de millimètre d'épaisseur, you will toutes see les that roches deviennent the transparentes. rock becomes Et voilà almost ce que l'on voit. transparent. This is Bon, what je vais you dire, il y a une see pâte here. qui apparaît blanc, When you look from et up dedans, close, on voit des petits machins. the Ces little petits tiny machins, things ce you sont des see are squelettes actually d'organismes qui vivaient dans l'eau. skeletons of C'est-à-dire organisms that que lived toutes ces pierres under the sont water. faites So par la all vie. these stones Donc, are made quand from vous life. regardez If you Notre-Dame look de at Paris, Notre-Dame, une you grande see partie that s'est faite a avec des great pierres du part même is made type qu'ici, with et toutes these les statuaires, rocks, on utilise and the une statues pierre qui permet mieux are la made taille, of, qui soit plus homogène, etc. Et c'est donc fait a avec un better calcaire amyliol. quality Donc vous voyez, limestone that is sturdier. on peut dire So que nos all villes sont faites cities par la vie. are made Et la from liaison, life. l'opposition monde minéral, You monde see, you vivant, cannot non, oppose il y a une mineral implication, world et même donc and life. c'est fait par la vie et c'est fait And it's used c'est for our utilisé life pour also, notre vie. made Vous voyez, from il y a- life on and boucle used un peu. for our lives. Alors un autre exemple Here's de another calcaire, ici example on of a limestone in the dans les Ardennes, Ardennes. And this cette shape that forme you que l'on can devine, guess, on devine une petite it looks forme like de a chapeau de hat. gendarme. En It's fait, c'est a un ancien former récif, coral un récif reef, corallien. yes, at the Oui, parce qu'à time. l'époque,
C'était ici on est à peu près à 400 millions d'années. Il faisait chaud et humide dans la région. Les eaux étaient très claires, donc il y a plein de récifs qui se développaient. Alors vous ne croyez pas en voyant ce bloc-là, on voit que ça a été exploité quand même. De même qu'en bas, vous voyez qu'il y a de l'eau, c'était fait exprès. Parce que quand on coupait, on laissait tomber les plaques. Et quand elle tombait dans l'eau, ça permettait d'amortir le choc pour que la pierre se casse un peu moins. Eh bien, si on regarde de près, c'est le même bloc. Là, c'est une vue que j'ai prise au plus près. On y voit qu'il y a des structures. Eh bien, ces structures, ce sont des structures de récifs. Et d'ailleurs, vous voyez sur la partie droite, vous reconnaissez des sortes de petits coquillages. Et donc ça, c'était exploité dedans. On en a fait des piliers. Sur la gauche, vous voyez un reste de pilier cassé, qui est retombé comme il est cassé, on l'a laissé sur place. Et ça, c'était foré dans des espèces de gros trépans. Donc c'est le personnage vous donne à peu près la taille. Et ça, c'est utilisé comme c'est une pierre assez jolie, dans ses couleurs un peu rouge-grise avec du blanc. C'était utilisé pour faire ce qu'on appelle le marbre rouge des Flandres. You may say, well, that's not marble. It's red, c'est rouge, mais c'est parfois gris. Et en tout cas, c'est pas les Flandres. Mais à l'époque, quand on a commencé à l'utiliser, ça faisait partie du pays des Flandres, d'où le marbre rouge des Flandres. Donc c'est utilisé sous forme, soit c'est un peu plus rouge, soit c'est parfois un peu plus gris. Et puis, on l'utilise beaucoup. Beaucoup des colonnes de Versailles sont faites avec ce marbre, ce qu'on appelle le marbre de Rance. Et d'ailleurs, il y a une carrière dans les Ardennes belges qui s'appelle la carrière de Versailles. Ils avaient surtout exploité les Versailles pour cette carrière. Mais à Versailles, il y a d'autres roches qui viennent aussi liées à la vie. Ce sont ce qu'on appelle le marbre de Volsor, mais c'est une pierre qui est formée aussi, non pas par le récif lui-même, mais par les environs du récif. Et puis il y a d'autres types de l'appartement de la reine. Il y a ce petit granit que j'avais présenté au début, un granit sans œufs, c'est cette roche noire avec des petits points. Et puis il y a aussi, vous voyez, d'autres roches avec dedans, on reconnaît des fossiles comme c'est représenté ici en bas à droite. Alors les calcaires, on en trouve de ces anciens récifs, on en voit dans Lyon. Quand vous promenez dans Lyon, on voit ces grandes falaises qui est très prisée de ceux qui font l'escalade. Eh bien ces grandes falaises, en fait, c'est un récif qui s'est développé là il y a à peu près 160 millions d'années. Là aussi, il faisait chaud, etc. Donc on le voit ici en haut à droite. Et pour prouver que ce que je vous dis, vous regardez la photo en bas à droite, on voit des structures. C'est un ancien récif vu de plus près. Et puis, je suis allé chercher dans le coin si je trouvais une façon plus convaincante pour le non-spécialiste de voir que ce sont des récifs. Et vous voyez, on trouve ce genre de cailloux à gauche qui peut représenter à peu près un mètre cube. C'est une roche qui est faite avec un récif corallien dans Lyon. Autre type de roche, là aussi, faite par la vie, diatomite. Les géologues sont des gens simples. Une roche qui est faite avec des diatomées, au bout on met it, diatomite. Voilà, c'est facile. Alors une diatomite c'est quoi? C'est une petite algue aussi. Alors il y en a des diatomites, vous voyez ici une carrière dans le massif central, tout ce qui est blanc. C'est la diatomite. La diatomite, c'est fait avec des petites algues comme celles qui sont représentées en bas à gauche. Ce sont des algues qui se développent dans des lacs. Et puis de temps en temps, il y a une explosion de vie. Qui dit explosion de vie dit consommation d'oxygène, dit manque d'oxygène, tout le monde meurt. Une espèce de voile qui tombe au fond. Et puis tout doucement, la vie reprend. Et puis à nouveau, prochaine explosion de vie, etc. Bref, c'est un ensemble. Ça donne une roche. Vous voyez, c'est très poreux. Et donc, ça donne une roche très poreuse. C'est-à-dire que c'est une roche très légère. Et cette roche est très légère, par exemple, a été utilisée pour construire le dôme de Sainte-Sophie à Istanbul. C'est un dôme immense. Et donc, il fallait une roche qui ne soit pas trop lourde. Donc pas peu dense. Et donc ils ont utilisé de la diatomite pour faire ça, qu'on appelle aussi dans ces pays-là le tripoli. Et alors ce qui est amusant, ce que moi je trouve amusant, ce dôme a été fait il y a bien longtemps, avant qu'on ne connaisse les diatomées, parce qu'on n'avait pas de microscope qui permettait de connaître ça. Et pourtant, quand on regarde ce dôme du dessous, vous voyez la photo du milieu en jaune,
C'est ce dôme vu du dessus, vu prise à la verticale. Et voyez, je trouve assez extraordinaire que l'allure de ce dôme prend un peu l'allure d'une diatomée. C'est le hasard. Mais ça, on a le droit d'être émerveillé. Alors la diatomite, c'est une roche poreuse. On la connaît tous, la diatomite. You know, when you brush your teeth to have white teeth, you use diatomite. Vous utilisez de la diatomite parce que quoi? C'est fait avec des diatomées, c'est pas les diatomées qui nettoient les dents, c'est de la silice. That is used. Donc c'est comme si vous utilisez un sable extrêmement fin pour vous nettoyer les dents. N'insiste pas. So don't brush too hard because your enamel alors donc c'est utilisé dans les be damaged. pour le dentifrice. C'est utilisé aussi comme un insecticide. Chimiquement, il n'y a pas de problème parce que c'est de la silice, c'est parfaitement neutre. Donc ça, c'est du point de vue chimique, c'est bien aussi. Et c'est une roche poreuse. Et c'est une roche poreuse, on a tous vu le film Le salaire de la peur, où il y avait... What was his name, the singer? Yves Montand, yes, thank you. Yves Montand, merci. Yves Montand, remember he was driving le camion, avec voilà, parce que ça risque d'exploser. The van, and then there's an explosion. Le trinitoglycérine, ça explose. Quand on if you let it fall, it explodes. Et monsieur Nobel s'est dit, mais si ça explose, c'est parce qu'il y a des chocs. Si on fait en sorte qu'il n'y ait pas de choc, on peut la transporter. C'est ça le bâton de dynamite. Le bâton de dynamite, c'est de TNT dans la diatomite. Et si on veut la faire exploser, il faut apporter une petite étincelle. Donc voilà, des usages différents. Et puis vous avez vu mon nom en homme du Nord. Bien sûr, quand on parle de diatomite, on pense à la bière. Ça sert de filtre. Attention dans la bière, le vin, tous les filtres alimentaires maintenant sont faits en diatomite. Parce que, je rappelle, c'est une roche très poreuse, très fine, parfaitement neutre chimiquement, et l'usage différent en fonction de l'origine. Alors, quelque chose qui semble plus simple, qui est en fait beaucoup plus compliqué. Là, je vous ai dit, c'est du calcaire, c'est par la vie, c'est du calcaire comme ça. Là, les sables, ce n'est pas une structure particulière. Ça peut être du verre, ça peut être de cristal, ça peut être en calcaire, ça peut être en silice. Le sable, c'est un peu spécial, c'est une définition granulométrique en français. C'est défini par une taille de grain, ni par la structure, ni par la chimie, ni par rien d'autre. C'est une taille de grain. Alors bon, j'ai présenté un ensemble de représentations ici. Vous voyez tout en bas à droite, on voit bien que c'est fait avec des micro-organismes. Et puis, le sable est utilisé pour la construction, je ne vous fais pas l'insulter. Et puis, ça a été utilisé aussi pour faire ces grands hôtels à Dubaï, c'est Palmeraie. Et c'est là, alors on dit, oui, Dubaï, c'est normal qu'ils fassent du sable, ils en ont tout plein derrière. Malheureusement, c'est pas ça. Le sable qu'ils ont utilisé à Dubaï, et c'est là où c'est, à mes yeux, crazy from an environmental point of view. Ce sable vient d'Australie et d'Indonésie. Ce sable a fait 12 000 kilomètres pour arriver là. Parce que le sable, qui est si abondant, on dit que le sable, on va bientôt manquer de sable. On va bientôt manquer de sable. Si bien que, par exemple, il y a ce qu'on peut appeler la guerre du sable qui est déclarée. Au Maroc, beaucoup de nos contemporains veulent acheter pour leur maison de retraite, veulent faire construire une maison au Maroc, la vie est moins chère. On peut avoir une jolie maison en bord de plage pour pas trop cher. Donc ils font construire, et quand ils arrivent, ils disent, tiens, on va aller à la plage. But then when people go to the beaches, they realize there's no more beach. Because all the sand has been used to build houses. It has become an issue. Normalement, c'est protégé. Even though these areas are protected, you see here, mais pour des raisons que je veux pas connaître, for a reason I don't even want to know about, some managed to steal the sand. Mais le sable, par exemple, à Singapour, le sable pour agrandir Singapour, le sable a été importé du Cambodge et d'Indonésie. En Indonésie, il y a 25 îles qui sont disparues because the sand was taken to use in the building industry. Singapour, 130 km² gagnés sur la mer, avec du sable, bien sûr, qui vient un peu stolen from the sea. Alors c'est tellement rare que maintenant il y a ce qu'on appelle une mafia du sable. Mais en plus, l'exemple ici du Maroc nous le montre bien. Ils préservent il prélève tout le sable.
Et donc, quand la mer se déchaîne, quand il y a des tempêtes, elle est plus directement, plus rapidement en contact avec la côte. La côte étant plus agressée, elle recule. Donc quand il y a un recul des côtes, c'est certes, il y a la mer qui joue, mais c'est aussi parce qu'elle n'est plus protégée par le sable. Et pourquoi la mer n'est plus protégée par le sable? C'est parce que les côtes dégraissent, soit par prélèvement, ça c'est l'homme qui était responsable, soit parce qu'il y a moins d'apport de sable à la mer. Et pourquoi il y a moins d'apport de sable? C'est parce que pour avoir de l'énergie, on construit des barrages. Donc, le transport de sédiments dans les fleuves et des fleuves en la mer est moins important. On appelle le dégraissage. Et donc, les côtes sont beaucoup plus soumises à l'attaque. Et là encore, le responsable, c'est l'homme. Alors, les consommations, bon, simplement pour une maison, en moyenne, consomme 200 tonnes de sable. 200 tonnes de sable. Vous avez ici d'autres chiffres. Et puis, alors le sable, quand il durcit, ça devient du grès. Tout simplement, si vous voulez, pour comparer, schématiquement, quand vous avez du sucre cristallisé que vous laissez chez vous dans une armoire pendant un certain temps, quand vous le reprenez, il y a des morceaux qui ont pris, ce sont des choses qui sont devenues plus fortes. Eh bien, le grès, c'est exactement ça. C'est un sable qui s'est cimenté. Mais dans les sables, dans les grès, on distingue des bons grès et des mauvais grès. Et donc, les carriers appellent ça les grès pif, paf, pouf. Alors, c'est amusant, on peut retenir, mais un grès pif, c'est un sable qui est très bien cimenté. Donc, quand, avec son marteau, on tape dessus, ça a un son clair. Si on tape dessus et que ça fait un son moins clair, c'est peut-être un peu moins bien cimenté. Et si au contraire, si on tape dessus et que ça fait pouf, on devine que c'est pas bien cimenté. Si bien que le grès pouf, il faut surtout pas l'utiliser. Le grès pif, on peut, et pas aussi, mais d'ailleurs, on le voit dans les rues. Vous voyez ici une rue, vous voyez des blocs de grès qui sont assez clairs et d'autres qui sont noirs et qui ont l'air humides. Effectivement, ils sont noirs, ils sont humides. Et ils sont noirs parce que comme ils sont humides, il y a des algues qui se développent dedans. Et comme ils sont moins bien cimentés, comme vous pouvez le voir en haut à droite, ils sont légèrement en creux. Donc on peut exploiter des grès pif, mais des grès paf, attention, pas trop. Normalement, il faut éviter. Et alors les grès, c'est utilisé, généralement quand ils sont bien utilisés, ça peut être utilisé pour des constructions. Et surtout, on en trouve beaucoup en région parisienne, on les trouve à la base des maisons. Parce qu'il y a un grès bien cimenté, c'est imperméable. Donc ça empêche l'humidité de remonter. Alors, par exemple, ici c'est le cas. Vous voyez à la base de cette maison, il y a des couleurs un peu sombres. Ce sont des blocs de grès. Au-dessus, on a mis du calcaire. Et au-dessus, deux fois en rouge, c'est de l'argile cuite. Ça s'appelle la brique. Et tout en haut, c'est de l'argile compressée. C'est de l'ardoise. Ces deux produits, à l'origine, c'est de l'argile. Et en bas, on a mis du grès pour empêcher l'humidité de remonter. C'était bien nécessaire parce que d'ailleurs, vous voyez, à proximité de la porte, c'est un peu verdâtre. Ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Ça veut dire que là, c'est très humide. Et au-dessus, on met du calcaire. On peut mettre du calcaire au-dessus parce que le calcaire, c'est très souvent un peu poreux. Et donc, ça représente un isolant phonique, un isolant thermique, et ça permet quand même à la maison de respirer. Vous voyez, le grès imperméable à la base pour se protéger, etc. Alors bien sûr, le grès, je vous ai présenté le grès de la région parisienne, mais on en connaît de diverses couleurs. Ici, vous avez une vue du château du Haut-Königsbourg, avec le grès bien taillé qui est rouge, et en bas, c'est le même grès, celui qui a l'air un peu verdâtre, mais simplement, il est exposé depuis plus longtemps, donc il y a beaucoup d'algues et de mousses qui se sont développées dessus. Alors le grès, ce même grès, ce qu'on appelle le grès rose des Vosges, on l'utilise en région parisienne aussi pour faire le socle de cette statue. Et puis ce grès, parfois, comme il s'accumule, il prend des formes assez jolies. Et c'est ce qu'on appelle les gogottes, notamment à Fontainebleau. Et comme ça a un aspect esthétique, maintenant, elles sont protégées parce que ça se vend. Je crois que celle-ci qui fait à peu près 40 cm de haut, c'est se vend $25,000 à Singapour, etc. Alors, un autre type de roche en région parisienne, c'est la meulière.
Vous voyez ici, c'est une photo prise au Muséum d'histoire naturelle. Vue de près, c'est une roche caverneuse. Vous voyez, ça peut être de diverses couleurs. Et ça, c'est une roche aussi de qualité, très utilisée à Paris, parce que c'est de la silice. C'est de la silice, c'est-à-dire que c'est chimiquement neutre. Ça veut dire que il peut y avoir des pluies acides dessus, c'est parfaitement stable. Et puis en plus, c'est poreux, donc ça fait aussi un excellent isolant pour l'eau, pour le son, etc. C'est un inconvénient, comme c'est de la silice, c'est très dur. Donc à tailler, c'est difficile, donc c'est très cher à utiliser. C'est pour ça que généralement dans les maisons, dans les bâtiments, on les utilise simplement sous forme de moellons. Comment on utilise les moellons mal taillés pour lier ces... on est obligé pour lier ces moellons de mettre beaucoup de ciment, de béton. C'est pas très esthétique. Alors il y a eu au 19e siècle, il y a des maçons italiens qui ont copié un peu ce que faisaient les Romains. Et dans les gros blocs de ciment, ils ont mis des petits cailloux pour avoir un motif décoratif, soit des petits cailloux comme on voit en bas à gauche, soit pour que ce soit encore plus joli. C'est la photo en haut à gauche. Dans le ciment qu'ils ont utilisé, ils ont broyé des briques et comme ça on a un ciment rose et ça peut prendre une allure un peu plus jolie. Et vous voyez sur la partie de photo de droite montre qu'on a ces deux éléments sur un même caillou. Alors parfois on va même un petit peu plus loin. Parce que on utilise carrément des motifs décoratifs et ces éléments noirs, c'est du mâche-fer, c'est très noir, mais comme on a du rose, comme on a, voilà, on joue sur les couleurs pour utiliser ce motif décoratif. Vous voyez ici, c'est le détail à droite, c'est des morceaux de mâche-fer avec etc. Donc voilà, on a un matériau. Comme il semble pas très joli, qui est de très bonne qualité, mais qui semble pas très joli, on trouve des astuces pour rendre les choses plus jolies. Tips to make it look nicer. Alors, on a vu tout à l'heure. So we talked about chalk, and in chalk you very often have silex. It's very rare you find houses built from silex because they can't be carved. So it's very rare to have such walls. This picture was taken close to various cliffs where you have lots of silex jaws, chalk. And in the Étretat region, they use silex for decoration. This is a typical house for affluent people, because silexes were used for, and flint were used for their colour. And it gives a beautiful aspect to the house. You can see that blocks are not perfectly cut, but they are. And it can also be used for decorative motifs. This is the Sainte Valerie chapel, which is very often pictured because it's very beautiful. But there they used alternating blocks of flint and chalk to obtain this decorative motif. In Normandy, you have the wood frame that's very typical for humid regions, and if it's humid it's because you have clay, so they have to use a wood frame, and they also use local materials, so chalk, white, brick, that's cured on clay, and flint. So you see the very close connection between local rocks and the type of constructions and buildings you can find. Now let's look at other sediment rocks. So clay, very famous. You see this clay plain. When clay dries, when it's cured, it can be turned into pottery. And in a region where you have large quantities of clay, you have bricks. That's why Toulouse is the pink city. It's all made of bricks because around Toulouse there aren't many rocks, there is mostly clay. So that's why the city was built from bricks. Brick, well, we talked about brick here on this building. You see local stone, limestone, and bricks. So I took this picture to show you the opposition between different types of clays.
whether it's cured or just pressed. Clay can also be used to make china. And you see the pipe here. This is a pipe made from a clay called sepulite. It's quite hard. And then clay is very old material indeed. And as I said, in the beginning there was life. And life. There is a legend that the Gilgamesh legend, or Adam, the first man, was made from clay. Because Adam made the mud man, so the man made from clay. So, brick, as I said, is cured clay, but cured. You're not cooking it. The temperature used for curing a material is not the material you find on the surface of the earth. So, this is a wall in the Toulouse Museum, and you see that clay goes back to dust and goes back to clay, because in life, everything goes in cycle. Even granites, they come from magma. From the magma, they crystallize, they become granite, then they deteriorate, they become sand, etc. So, but if we keep the sand and we melt it and have it cool very slowly, it becomes granite again. So that's clay plus bricks. You have bricks, you have tiles, and you've got chalk. And these are red lines on the building. And whoa, okay, somebody's telling me I just have 10 minutes to finish my presentation. But in the north, you don't. In the north of France, that's the northern part of France, where this is a region where you reverse the words. You have cities called City New instead of New City in the south. I mean, that's the way it goes in France. Here, again, a difference between clay and bricks. You see that bricks are cured, and then depending on their origin, they can accept modifications in temperature. And here in this building, you see this building in Paris, that's a building in stone, but the chimney passage is made in brick because it resists temperature. Had we kept the same Paris stone, due to heat influence, it would have pulverized. That's why they used some bricks. Then there are other types of rocks, those which are led by evaporation, called evaporites. So you have salt, you have gypsum, you have potash, etc., etc. So I will just talk about gypsum, which is very famous. Paris is famous for its gypsum structures. We also know the sand rose. I mean, it's not a rose, it's not born from sand, it's gypsum. They sometimes appear as small needles, like here, and gypsum was very much mined in open mine or in underground mines with galleries that can be up to 18 meters in height, because it was used to make what's called Paris plaster. And as these were underground galleries, they could collapse. And when it affects the surface, it can create major collapses of roads in Paris. At the top, you have very small crystals, but that's a very recent discovery. In Mexico, they discovered a cave with gypsum crystals, which are 11 meters in height. So once it was discovered, this cave was closed, not to destroy the gypsum needles. If you take gypsum, place it in a test tube and heat it on the rim of the test tube, you can see droplets of water. This is water that was in gypsum.
Donc, So it dans le means gypse, il y a that des there eaux. is water in Mais gypsum, c'est pas but de l'eau it's not disponible. available La water, preuve, because if you c'est que si on heat fait it, bien chauffer, the gypsum les cristaux de crystals gypse that qu'on you a au have in the début, beginning ben après, turn on a into quelque chose something de blanc, white, which is ce no n'est plus longer du gypse, gypsum, which c'est du is plâtre. Donc un cristal peut être sec, mais plaster. So gypsum comprendre dans can sa be dry, constitution yet de l'eau contain qui, pour water, l'extraire, si on veut pas which simplement needs la to gravitation, be il faut le chauffer, il faut extracted apporter une source through d'énergie. heating, Alors bien sûr, so le gypse a using permis de energy. faire certaines jolies Gypsum gave sculptures en beautiful albâtre, ça a permis de faire tous nos bâtiments en sculptures, plâtre et surtout dans beautiful la région buildings, parisienne, and in the tous Paris region, you have all these very typical decoration of buildings in gypsum. Alors le sel, quand même un mot rapide, Salt, parce que a few words. le sel, ça se présente sous forme de Salt cristaux. are Tous les cristaux ont crystals, une forme propre. Le and sel, the ça forme crystals des petits of cubes. salt Alors là, ce sont are des cubes un peu cube-shaped. exceptionnels. Vous voyez, You vous can distinguez see un marqueur a qui est sur le marker côté. here on Ça, the c'est side. éphéomysium, These donc are c'est des beautiful de belle taille, crystals, mais but généralement, c'est usually they are microscopique. microscopic in Vous size. regardez à la loupe, But if you vous look aurez at the des salt jolis you have at cristaux. home, you'll see Et puis ça se trouve that aussi they are dans cubic certaines in carrières shape. souterraines, ici en It's Sicile. Et puis c'est mined exploité from aussi. mines Ici, on in est du côté Sicily de here, Fournier, dans le Jura. or Et underground sous le there sol, is gypsum il y a du gypse. and salt. Et il y a and du that's sel, used, et c'est exploité. Mais pour but l'exploiter, au lieu de faire des instead galeries, of digging on galleries, injecte, they schématiquement, inject water, on injecte de l'eau, they on capture récupère l'eau water, plus tard. it Elle peut can être then be transportée assez transported loin parce que c'est liquide, elsewhere c'est because it's facile. liquid, Et so puis it's plus very bas, easy. on fait évaporer, And then you on récupère le evaporate sel. the water Mais and sauf get the que, salt. But on a that fait des canaux meant et vous voyez, building c'est channels. traîné un And peu you sombre, see en the fait, ce sont lines des here dépressions dans la forêt. in Poligny, Poligny est ici à and 2-3 these are km. the Et de temps en remains temps, il y a of même des these trous qui former font channels. You can have 15 them dug mètres very de deep profondeur. at Parce que 10 donc, on or exploite le 15 sel en meters in le depth. dissolvant, sauf que si on fait un trou, le trou a tendance à se And combler et se comble because pas, as they remonter du fond, circulated the mais water, la sometimes the partie channels superficielle qui tombe. filled in with Et puis bien le sel, on sait que salt ça a utilisé and beaucoup with pour soil. les Salt routes. can be used to On doit le donner de-ice aussi the aux animaux. roads. It can also be C'est given connu. to On l'utilise animals. aussi It's pour also used vernir to les varnish poteries. potteries. C'est de l'argile. Potteries are Pour made avoir of cette clay, espèce de but vernis, to give them en fin de these cuisson, on varnished jette du aspects, sel dessus pour avoir they ce place vernis. On le sait un peu moins. some beaucoup de nos salt. plastiques sont And faits avec something du you sel. probably Par exemple, don't cette know, photo but ici, plastics hormis are le tour made of métallique salt. de la cafetière, Here on le this sol, picture, les the deux nappes tablecloth et is l'arrière, made tout of ça, c'est fait avec du salt sel. because Parce qu'en everything fait, we call tout ce qu'on PVC appelle nos is PVC, made from c'est fait avec du salt. sel. All these Tous pipes ces tuyaux are en made PVC, from c'est salt. fait avec du sel. 50% of our 50% plastics de are nos not plastiques made with sont pas oil, faits but avec are du made pétrole, mais faits from avec du sel. salt. Alors, So le salt sel, j'ai dit, on ne l'utilise pas en is construction. not parce que used c'est- in construction oui, ça fondrait. because it Ici, would ça tiendrait pas. not Mais néanmoins, dans le salar withstand de Uyuni, the en temperatures. But Bolivie, à here in 4000 mètres Bolivia, d'altitude, vous voyez, on est you are sur on le the fameux salar, famous connu salar, maintenant pour son lithium. famous for its Et bien lithium donc, là, il y a un content here. hôtel qui And est fait here, en sel. they have Et this pas parce qu'il hotel pleut made jamais. of salt, Et and they même can dans afford les it because extérieurs, it never Et rains même here. l'intérieur, c'est fait avec But du sel. that's Bon, ça, c'est just plutôt a matter de for curiosité. curiosity. Alors, les roches magmatiques, je vais aller un petit peu plus vite, Igneous parce que mon stones temps now. passe. Roches magmatiques, magma. So, magma Donc comes le magma from remonte, a c'est cool. volcano. Clermont-Ferrand, And la you see here cathédrale in Clermont-Ferrand, en the pierre cathedral noire, ça se made voit très from bien. lava, a Et puis, very black stone. Ben, c'est aussi Or it utilisé can be comme used la for chapelle de la this chapelle des chapel pêcheurs here. que l'on a vu tout à l'heure. You have different types différents of types de lava, lave, different ont types différents of aspects, aspects, different différentes colors, couleurs, et and ça peut they être can be utilisé used comme motif to décoratif, decorate ici a à Beauvais. building like here in Beauvais. Alors, les laves, This is quite souvent black, assez noir. Et vous voyez and ici, this on is a quite utilisé- hard. c'est noir, This mais is c'est a dur. very hard Donc, on a material. So utilisé here ce in qui est black, noir. you have rocks Ben, ce sont des roches qui sont that utilisées en were forme de too moellons, c'est hard dur à tailler. to cut, C'est possible. et ça so coûte they cher. were used Donc, on as les travaille. such. Et par And contre, then on they utilise used a une pierre softer plus tendre, plus stone, facile à easier tailler pour to faire cut les bordures for d'ouverture. the angles of the Comme c'est house. représenté ici. And Et puis, lava ben, la lave, can ça peut also être be aussi utilisé used directement pour en faire of, des plaques de rue. Hein, c'est de la lave émaillée. La lave, for street c'est pavement. utilisé pour Clermont-Ferrand, on le voit en bas Here à you droite. have the Ici, c'est l'entrée de la cathédrale de steps to the Clermont-Ferrand. cathedral of On l'utilise aussi Clermont-Ferrand. pour faire des Lava can also used Des to pirades. make
cooking parce que stones c'est de la lave, ça a pris la because température, it's donc on peut chauffer, lava. ça va pas bouger. So you can heat it, it's not going to be modified by Les heating. volcans produisent aussi Then ce qu'on pozzolan, appelle de la pouzzolane, that's what's qui est used utilisée in dans gardens, les jardins, etc. that's also lava. Mais c'est aussi It's also utilisé used toujours le in your barbecue, barbecue because it parce can que ça va withstand the résister sans heat, problème. no problem. Et puis ça a permis de faire, And here's a ici, c'est picture une of photo de Caesarea in Césarée Israel. en Israël. This Ça a été fait en l'honneur de César. temple was built Et ça a été to gagné pay sur la mer. tribute to Caesar, Parce que and it was les built Romains on the avaient sea compris because the Romans que had dans understood leur that béton, ils mettent, au lieu in their d'un sable de concrete, bordure de mer habituelle, if they ils mettent de la placed poussière de sable. ashes instead of Le stand, béton va prendre, the même s'il est concrete dans l'eau salée. would resist Et even d'ailleurs, c'est in toujours utilisé salty aujourd'hui water. pour les So éléments that's un still a peu, technology difficiles. which C'est is donc used. It's du usual ciment cement, habituel, but mais avec not just rock c'est pas que crystal, du cristal de roche, but it c'est, also des includes silicates. silicates. Alors, un autre type de Another roche type of qui est rock which utilisé is assez seldomly rarement, used et and presque most of the uniquement sous time forme de parement, ce only qu'on for appelle la decoration, serpentinite. and it's called Ça s'appelle serpentinite serpentinite. parce que It's ça called that way prendrait because une it allure looks de a bit serpent. like a serpent or Je n'ai like pas a le temps de snake. détailler ici, mais c'est une And roche qui est this is très a étudiée rock aujourd'hui parce que, that's un, probably elle pourrait être liée à linked to l'origine the de la vie, origin et of deux, life. elle est, And quand when elle- it's cette being roche se forme, elle formed, dégage de it l'hydrogène. Et releases là, c'est de hydrogen, l'hydrogène nature en nature. natural Hein, on n'a pas hydrogen. apporté d'énergie pour avoir cet hydrogène. And the release of Mais le dégagement hydrogen is very d'hydrogène est très diffuse. diffus. Alors, Now, the il y a quand même une influence on influence sur la life vie, parce que quand is ici here. on a You une have a colline hill here, qui était that's faite avec composed of serpentinite, et ça m'avait serpentinite, frappé quand je passais, and tout everything était is boisé, covered sauf with qu'on voyait une colline sans rien. trees, except on Ni the hill, maison, where there is ni arbre, nothing. parce que oui, sur la Because serpentinite, yes, aucun on arbre ne pousse. serpentinite, Alors c'est pour there ça is que no vous avez tree souligné that can PLU, c'est une grow. importance So pour le that's plan local important for d'urbanisme, town planners, parce que because si if un a maire mayor d'une commune allows autorise à people faire to un build a lotissement house sur un in this endroit où il y a des place, serpentinites, they ils pourront can faire des maisons, build mais dans le their jardin, il n'y aura houses, rien, but they won't ni be able arbre, to ni grow feuilles, anything ni in the cerisier. garden. Et vous voyez, même vue de loin, ici c'est une vue avec Google. Seen from donc the vue satellite here, La you see flèche where vous the montre picture où was avait été taken, prise la photo précédente, et vous voyez toute une and you see zone, that there is this sans whole area arbre where du there is tout, parce que c'est là absolutely où il y a de no la tree, serpentinite. because that's Bon, where à you gauche, il y a have aussi une zone sans arbre, mais là, c'est serpentinite. l'ancienne carrière, c'est la découverte. Après, de So, calcul. Alors, hard solide as comme granite. du granit, Okay, bien sûr, that's a voici une picture of photo granite de taken granit, in en Bretagne. Brittany. Alors, The interest l'intérêt of de ce granite c'est is aussi that c'est it's une a very roche hard très dure. Donc, on l'a rock, so utilisé it was parfois sous used forme de as très gros big moellons, stones, et c'est assez and rigolo parce that's que funny ces gros moellons, ce qu'on appelle ailleurs une because architecture cyclopéenne, c'est fait avec des gros blocs. these houses are Mal taillés, made with mais néanmoins, roughly l'astuce, c'est que c'est cut taillé de telle sorte blocks qu'ils rentrent l'un dans l'autre. that Ça fait quelque chose imbricate de très one solide, with the other. comme on connaît dans les Andes, And hein, these ces are what we call structures cyclopéennes. cyclopean Tous les structures. blocs, il n'y a All aucun bloc de blocks qui soit par are les different bipèdes, sont des shapes, formes but they're différentes, mais c'est very bien well en avancée, organized c'est bien que to ça résiste aux resist séismes. any earthquake. Et alors là, l'autre amusement que l'on peut in avoir Brittany, en Bretagne, c'est outre ces so blocs cyclopéens, you have c'est this d'avoir ce qu'on appelle ces orthostats. architecture, and Ortho, you have what we c'est call donc debout, hein, c'est orthostates. perpendiculaire par rapport au sol. These Et are ces stades, granite ce sont des plaques de granit. Vous pillars voyez ici, on a la maison, on voit que c'est fait avec des plaques. you Et see ici, here j'avais demandé, inside the quand j'ai house. tourné autour de la maison, le And propriétaire as I s'inquiétait de got voir close ce to the maraudeur. house, the Parce que sans doute owner une was a bit secte worried to de see maraudeurs. somebody Et walking je lui ai around expliqué his qu'il était house. un I said, géologue well, you bizarre. know what, I'm a Donc, il m'a geologist, invité I'm à very rentrer. Vous voyez, interested même à l'intérieur de la maison, in your home. il y a des plaques And inside the house, you see that they used these granite pillars. Alors, le granit So s'altère de façon granite différente. alters in Et different donc, on ways peut and prendre can have des different allures shapes. différentes. That these Voici, are c'est l'altération qui beautiful offre des opportunities. opportunités. And Et there puis, il y is a cette this fameuse very photo famous que- picture. Alors, vous voyez, You il y a see des- that il y there a are des cars voitures, around because now it's devant. impossible C'est parce to que have maintenant, this il est impossible picture, d'avoir cette to photo take sans this voiture. picture Ça a été without utilisé dans the le car. métro. It was, Ils se the sont picture was trouvés used as spoliés, an donc maintenant, il y a ad for toujours une voiture, Brittany, même parfois and now you have sur cale, tourists mais everywhere pour qu'on taking puisse pas pictures. l'utiliser. Bon, Okay, on les comprend. metamorphic rocks. So Alors, we roches are métamorphiques, talking c'est les about schists, ce sont les schists schistes et les and cachis, j'en ai parlé tout à l'heure. similar Ça donne stones. ces allures You have avec, vous voyez, this c'est le appearance. pont, The c'est bridge fait is avec des made with schistes et des these, cachis. On en fait des loses, on en fait des murs, on en fait stone. des They maisons, can be etc. used Ça in donne tout de tiles, suite in un bricks. It aspect gives un an peu ancien. old aspect. Alors dans les roches Then there métamorphiques, is on a a aussi slate. les ardoises, on l'a vu So tout à l'heure. that's Vous avez comment c'est un schiste
ardoisique. slate schist. Et puis, donc, Honfleur, on a vu la maison tout à l'heure. On a, in dans les Ardennes, in Ardennes, France, ils ont voulu they montrer que wanted to c'était show that there was une a whole activité business autour de and a l'ardoise. whole Donc, industry ils en ont fait organized une around espèce de tableau slate, so en they ville où on decided to have exploitait this beaucoup cette ardoise. mural Ce fut là to pay aussi beaucoup tribute to utilisé slate. l'ardoise comme motif décoratif, Slate can also tel be ce manteau de used cheminée.
other decorations for fireplaces in restaurants. They can be used as plate. And what you probably don't know is that pool tables are made on slates because slates offer the required resistance. Gneiss is a very hard, very old rock. Et donc ça nous donne des reliefs, des allures de maison un peu, on dit c'est un peu vieux, aspect of an old house. Well, not necessarily, because you also have very modern buildings made from exactly the same stone. But it's more recent, it's used in a different way, and it can offer different opportunities in construction. Thank you very much for your attention. Merci. Merci. Thank you so much, Patrick Wever, for this absolutely wonderful presentation. You took us on a trip to discover the age of stones and rocks. Okay, Éric Goetz, the director of the Saint-Jacques stone cutting workshops, based not far from Paris, whom we're delighted to have with us today. So these workshops specialized in restoring and creating stone works of art, and the teams of our foundation went to take a short video of these workshops, and then we'll have a lot of pleasure talking with you, Éric, just after we've seen the video. Fondation Hermès, Atelier Saint-Jacques. À la base, tailleur de pierre, je pense que c'est avant tout être bâtisseur. Ça demande un savoir-faire qui s'est développé au fil du temps, parce qu'on sait que ça fait plus de 5000 ans qu'on bâtit en pierre. In the beginning, being a stone cutter means being a builder. It requires know-how that developed over time because we've been building with stone for more than 5,000 years. The Saint-Jacques workshops with stone cutters, and our business is to produce everything in stone, mostly in heritage conservation, but we also work for designers. 50% of our turnover is in heritage conservation, and the rest is in decoration and design. It's a matter of know-how, and my job allows me to be a bit everywhere. For a beautiful modern piece, we have to have a partnership between the designer and the workshop. We support them in their creation process. We guide them to select such or such type of stone. Then they give us sketches that we need to reinterpret to make them suitable for building, especially in modern pieces. Our know-how exports because we have this culture of materials. We have so many stone materials in France that we've developed a genuine culture of stones. Cathédrale, château, d'intervenir pour changer, consolider, restaurer la pierre, souvent sous le contrôle et l'ordre d'architecte en chef ou d'architecte du patrimoine. Heritage conservation, we're talking about cathedrals, churches, castles. We consolidate or rehabilitate stone under the instruction of the head architect. They tell us what we need to prepare, and then we prepare the sketches and that we submit to the architect. In a project, the most important thing is stereotomy. It's the art of cutting stones, how we combine stones so that they can hold together. It requires plotting, having good knowledge of geometry. Back in the days, the Ponts et Chaussées schools, when they didn't have all the computation power that we have now, everything was thought geometrically, like in the days of cathedrals. They knew that an arch buttress had to be this size without using complicated equations. It's our know-how
that comes from the know-how of cathedral builders. And then it was implemented in bridges and arches and all solid stone buildings you can see from the 13th, 14th, 17th, even 18th century. They were built by the Pont des Chaussées school. And that was due to stereotomy. Now we use computers. We have algorithms so that we can prepare and define our prerequisites. And then with these prerequisites, we can design whatever, here, a 6-story staircase in 3 weeks. So first we have to draw sketches to better design each piece. Then we go to the quarry where we order specific blocks. We select them according to their hardness. And depending on their hardness, they're going to be used in different parts in the building. In the basement, we are going to use harder stones. In the Parisian area quarries, you have the hard stones at the top of the quarry. And for the vertical parts, we can use softer stones because they're less exposed. So we have this selection according to the placement in the quarry. So we buy blocks from the quarry. Once we've received the blocks, we first wash them so that we can cut a first face to see if the stone has defects or if it complies with our requirements. Our machines use 30 cubic meters of water per hour. So we have a recycling system for sewing waters. We collect the water, and then we recycle it with sludges being evacuated. Once we've cut slices with the diamond disc, we then can look at whether we can do everything by hand on the block, or we have a digital machine that we use to roughen the block before it goes to finishing. Une fois que les pierres arrivent à l'atelier, on passe à la phase de dégrossis pour commencer notre taille en fait. Donc on peut avoir des outils comme le pic ou le peigne qui sont vraiment des outils de carrière, vraiment des outils de percussion. Once the stones arrive in the workshop, we first do the rough work before we can start cutting it. So we have these pick or comb that we use. These are percussion tools with a handle that gives you amplitude in your gestures. You also have this hammer, which we can use to remove material and make the face flat. In the past, in our workshops, there was always a blacksmith who could make the tools because these tools wear very quickly. But today we have tips that can be removed. And today we procure these teethed tips that we can change depending on the type of cut we need. This is a small mosaic hammer to work on cold stones. This is a tuffeau hammer used in soft stone regions to restore the facade, because tuffeau is a very soft stone, so it can damage very quickly. These are very thick walls, but every 10 years they remove a minimum of 2 centimeters for the stone to redevelop its protective layer. We also have plotting tools, calipers, and all other tracing tools which have evolved because now we have tungsten or diamond tips depending on the stone we use. Then we have these wood balls, very hard wood. Today we use bakelite, but I still use my wood tools for finishing because the feeling is totally different. Here you can see we have tools with a wood handle. These were used on soft stones because we use these small hammers and the wood dampens the shock. I worked on sandstone quite a lot and I used stainless steel tools, but with my balls to dampen the shock. And the feeling is totally different and the reaction is totally different on the stone. So we use these tools in order to have the same gestures, the same visual approach to the elements so that they are aligned with the elements in which they are laid. These tools have not evolved for years because we've been using them the same way.
taille, c'était with portable electric tools. Now we have discs with which we can work differently. We can cut, we can surface the stone, we can reach the finishing stage. Today we use these disc machines that we use right from the beginning, and then we can do the finishing. At the end of the day, we're just one element in this chain of know-how to finish manufacturing something that's going to last for ages. That's a time capsule that we leave to people, something which is timeless. That makes us very humble. Thank you for this beautiful film. I'm going to open up the floor to questions, but just one question to you. I was thinking of Patrick's presentation and the relationship between the micro level and the macro level, microscopic and microscopic. And I was wondering if in your practice, this vision, this microscopic vision is important. Well, much less so than for a geologist, but it is true that we have to ask ourselves geological questions, ask ourselves what the composition of the material is, because the way you work on it it's important to know what the material is in order to work on it. And you also worked here at the Conciergerie. Well, we provided some stones for the Conciergerie, yes, and there's actually a beautiful model behind you of the staircase. Does it take more time to build in stone than to build in concrete? That's the challenge of the day. Well, of course, it takes a bit longer to build in stone, but what's important is to use it properly. So it does take more time, but whenever you build anything with stone, you have more thermic possibilities, for instance, or soundproofing, as was explained earlier. Stone can be recycled very easily. Up to 90% of it can be recycled. So yes, it takes more time, but it's more sustainable. Absolutely, it's more sustainable. And you know, with the machines we use today, we can reduce costs. So it's interesting to build in stone today. Thank you so much, Éric Goetz. Let's resume. I just wanted to announce that because we have a tight agenda, the last reading will take place further down the conference. But we're going to hear an extract from Pierres sauvages, a novel that was published in 1964, and in this novel he describes his life as in a Cistercian community. So there's a priest who is in charge of building an abbey. And we have the voice of Lola, Mom, with Baptiste Perry. So the two comedians are going to read the extract. Saint-Alexis, 17e jour de juillet. Allons maintenant à la carrière. Ainsi, nous rappelons tous les jours que la pierre des murs est notre plus grande préoccupation. L'abbaye tout entière en dépend. Si chaque jour, nous sommes fidèles à son rendez-vous, je dois reconnaître que nous n'y faisons rien. Nous savons qu'il n'y a pas de miracle. Le temps et le travail se traînent tour à tour sans jamais se dépasser. Après avoir observé un moment Paul, Philippe et les autres qui luttent pour arracher la pierre avec le moins d'efforts, dans le moindre temps, nous nous sentons de trop importuns. Cependant, si un jour seulement nous manquons à ce rite, on le remarque et Paul nous dit le lendemain : « Alors la pierre, on s'en fout, voilà un bout de temps qu'on ne vous voit pas. » Eh oui,
C'est ainsi. Il faut venir souvent, ne pas rester longtemps. Constater l'effort sans faire penser que nous avons du temps à perdre. Après l'extraction, nous passons à la taille. Là aussi, pas d'arrêt prolongé. Pourtant, c'est passionnant. Je préfère penser ici que devant ma table. Nous devons nous le défendre. Les hommes peinent et souffrent trop. Un promeneur même à l'esprit actif doit passer son chemin. Il arrive cependant qu'après une longue station, où nous observons longtemps les gestes et les efforts, nous donnons un ordre intelligent qui perfectionne, fait gagner par une petite heure de réflexion des centaines d'heures de travail. Cela s'est vu. Mais ce n'est pas pour autant que le lendemain nous ayons le droit de flâner. Non. Trouver est notre mission. Comme pour le tailleur, frapper 1000 fois aux bons endroits ne l'autorise pas à manquer autant de coups. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Un travail important et mystérieux nous attendait. Nous devions choisir sur des pans de murs, sur des piliers et échantillons divers les tailles de pierre les mieux adaptées à l'aspect ou à la technique recherchée. Jusqu'ici, j'ai fait tailler des assises de hauteur sans rien décider. Plus tard, nous pourrons assembler les éléments, classés par catégorie, et élever nos murs sans perdre de temps. Le jour est arrivé. Paul exige une orientation, demande des décisions. Depuis bien longtemps, j'ai choisi. Et si j'en ai quelquefois parlé à Bernard ou Benoît, je n'ai jamais nettement exprimé mon désir devant Paul et les convers. Je n'osais pas dire à ceux qui ont déjà beaucoup de difficultés. Ce que j'exige est le plus difficile, le plus précis, demande en conséquence le plus de temps. Ce choix concerne essentiellement les parements extérieurs des murs et du cloître. Tous ont cru, lorsque j'ai demandé une taille grossière, que la pose serait également rustique et que tous les soins seraient consacrés à l'intérieur de l'église et aux salles principales. J'ai voulu aujourd'hui essayer de tout définir sans parler des murs extérieurs. Ainsi, nous avons abordé l'examen des parements intérieurs. Sans être gênés, puisque nous sommes tous d'accord. Et que Paul a défini les conditions de pose. À l'intérieur, les parements seront lisses, aussi réguliers que possible. Les blocs, posés en assises horizontales, réglés à l'aide de cales en bois de 1/10 de pouce, seront abreuvés à la chaux bien mouillés, presque liquides, coulés à l'aide d'une écuelle dans les joints verticaux et horizontaux. L'argile sera employée pour étancher les joints pendant le coulage. Des lumières seront judicieusement réparties pour permettre à la chaux de s'écouler et de se répandre, autant que possible, sur toute la surface d'assise. Ces lumières seront sévèrement contrôlées pour éviter les coulures. Salissures qui seront nettoyées et brossées au fur et à mesure. La finition des joints sera exécutée après avoir enlevé l'argile, avec une pâte de chaux de bonne tenue, bourrée à l'aide de la spatule, raclée ensuite au couteau de bois. Il n'y a rien de sorcier. C'est la pose classique. Et Paul forme des convers à ce travail minutieux. Nous ne risquons nul désordre. Cette pose est prévue pour l'intérieur, à l'abri des gelées, des brûlures du soleil. Les joints ne se désagrégeront pas durant des siècles, car la chaux durcit indéfiniment jusqu'à devenir aussi dure que la pierre. La discipline s'exercera pour faire brosser et laver sans arrêt les parements de haut en bas. La dureté du matériau ne permet aucun ravalement. Seuls des retailles de détails sont prévus pour égaliser certaines pierres mal dressées. Nous avons ensuite examiné les remplissages entre les deux parements des murs. Nous avons convenu que tous étaient possibles et pouvaient s'exécuter. Ils permettent d'utiliser toutes les pierres de déchets. Le temps reste le même. Le bourrage en maçonnerie ordinaire est le plus rapide, mais exige de nombreuses boutisses qui traversent toute l'épaisseur des murs. Le bourrage en maçonnerie grossièrement appareillé supprime les 2/3 de ces longues pierres difficiles à extraire et longues à tailler. Malheureusement, nous manquerons de ces pierres équarries que le tailleur rejette lorsqu'il les juge impropres en cours de travail à servir de pierre de parement. Les essais présentés, au nombre de 3, étaient différents par l'épaisseur des joints et la régularité des pierres. Nous avons décidé que la finesse du travail serait adaptée à la fonction des salles de l'abbaye, que les plus belles pierres seraient réservées pour l'intérieur de l'église. Pour le plaisir de tous, pour satisfaire l'orgueil des convers,
Nous avons admiré les pierres chefs-d'œuvre, colonnes taillées dans un monolithe, voussoirs et sommiers assemblés avec soin. Puis nous avons abordé la discussion pour les parements extérieurs. L'essai que j'avais timidement demandé était relégué dans un angle, sur une petite surface. Naturellement, personne ne le considérait sérieusement. C'était de la pose à joint sec, c'est-à-dire sans mortier. Ce procédé, rarement employé, était classique dans l'Antiquité. De nos jours, il reste exceptionnel, même pour des pierres fines. Il exige tant de soins. Face parfaitement dressée sur les assises horizontales, joint de l'épaisseur d'un trait, mise en place difficile qui oblige la retaille sur place des aspérités concordantes. Les effets de bascule ont pour conséquence la cassure des pierres. Les ordres que j'ai donnés naguère pour tailler les parements rudes et grossiers seront de peu de bénéfices en comparaison de la finesse des joints et du travail de retaille. Il est certain que les temps de taille et de pose sont au moins doublés. À ces difficultés s'ajoute la nécessité d'utiliser de nombreuses pierres profondes à longue queue qui permettent l'ancrage, la bonne cohésion des murs. Et ce n'est pas tout, notre matériau est parmi les plus durs, les très résistants, c'est un fait, mais la pose à joint sec reste dangereuse pour les lourdes charges imposées par les arcs doubleux et les voûtes. Les efforts agissent principalement sur les parements extérieurs des murs. L'ajustage des assises à certains endroits devra s'exécuter par frottement, retaille, jusqu'à ce que l'assise soit suffisante. Elle ne sera jamais parfaite. Paul, qui sait déjà tout cela, n'a jamais pris mes suggestions au sérieux. Mes arguments sont faibles. Conservation éternelle des joints, netteté du travail, élégance de pose pour un grossier matériau. Nos pierres, malgré les efforts de Paul, ne seront toujours que le produit d'une utilisation de morceaux informes, donc sans constance ni rigueur dans la position des joints. Voussoirs et blocs spéciaux seront presque toujours taillés à l'économie. Je pense même à des voussoirs en forme de polygones irréguliers pour permettre une meilleure utilisation. Cette pose, ma pose, dispensera le luxe dans la pauvreté, répandra sur tous les murs un dessin, filet aux mailles multiformes ou large dentelle de fils sombres. Ma décision mûrie depuis longtemps ne pouvait provoquer aujourd'hui un débat public. Ainsi, après de longues et oiseuses discussions sans conclusion, où j'ai exprimé des préférences et des répulsions diverses, je choisis de renvoyer à plus tard la décision sur les parements extérieurs afin d'avoir le temps de convaincre Paul en tête-à-tête. La résistance eût été trop forte. La plupart des accords étant pris sur l'ensemble, j'ai pu, sans décourager ni interrompre le travail, éviter la bataille. Demain donc, comme disent les orientaux pour tout ce qui est renvoyé sine die. Mais demain ne peut longtemps attendre. Je n'aurai pas, je l'espère, à user de mon autorité. Si pour les intérieurs et l'église, les joints garnis, les surfaces lisses ajoutent de la douceur dans la pénombre, en plein soleil les joints abreuvés, garnis et bourrés, ôterait tout raffinement à cette matière taillée en éclats comme des pierres précieuses enchâssées. Nos façades de monastères, pleines et droites, réclament ardemment la plus belle des peaux. Thank you for this wonderful reading. And we could very well picture this beautiful abbey. We're now going to welcome Lise Leroux, who is a research engineer in Chalon-sur-Marne, and Lise Leroux works at the Research Laboratory of Historic Monuments, and she's going to talk about the Lutetian era and Paris limestone. Thank you very much. After Patrick de Wever's presentation, he's a geologist like me, myself. After his presentation on geology in a general way, we are going to now see a bit more in detail how geological studies can interact with the knowledge of buildings and monuments, such as the monument we are sitting in today, the Conciergerie and the Sainte-Chapelle also.
As Patrick said earlier, you saw that France is a territory over which there's a great geodiversity. This geodiversity expresses itself in different ways according to the different geological scales. So if you see the different geological times, you can see this in the leaflet that you got. You see that the Earth formed billions of years ago. And in France, we're quite lucky because we are in a country with a lot of diversity in geological formations. We have almost all of the spectrum. And through these geological times, mountain chains were created, great basins, volcanoes, and once again, the French territory now, and it's not the case for all territories, once again, it is rich with all these different types of formations. So we have a country with very old rocks in the Vosges, Massif Central, with a lot of granite, gneiss. We have big sedimentary basins, including the Pierres basin, and I'll talk about this in a few seconds, and other basins made of limestone, of sandstone, layers one on top of the other, sedimentary layers, stratigraphic ones, and sometimes we have melt volcanoes in the central area of France, and bigger mountain chains. And all this creates a great variety of stone diversity that was used by the builders and that have been used for thousands of years. And we find this diversity at the scale of different buildings and even more limited works like a church hotel, for instance. On this slide, you see the Arles building with different stones that were identified. They are of local origin. They were used for their properties. You have rougher stones also for the pairing of the building, and then finer stones for the structure. You even have different colors, white, black, you have marbles, and I won't come back on the terminology that is sometimes a bit complex when it comes to marble. And you have antique stones that are reused and that used to be in the Roman buildings of the Arles city. For each type of stone, you have different ways of working depending on the mechanic property of the stones, because stones are different depending on geodiversity, biodiversity also. There's a great physical variety among stones. So all the stones have different physical characteristics, so they are used in different ways because some of these characteristics are limiting for some uses. Here you have the western facade of the Chartres Cathedral. As you can see, there's also a great variety of stones. So why is it useful to identify all the stones in a construction work? Well, it's useful for several reasons. First, you have a better knowledge of the building. You know how it's built. And sometimes you can even notice different periods in the construction because you can be supplied with stones differently depending on the architect, depending on the historic period, depending on taste, constraints, and the know-how during different areas also on how to work on these stones. So being able to identify these stones and knowing them from an archaeological point of view
knowing how the building was built is useful because you have a better knowledge of what the building is about, and it helps you also in your restoration choices. This is my main job, actually, my main trade. I work for a laboratory that helps the restoration of historic monuments, and knowing how the building was built helps making responsible choices in terms of conservation or restoration. It can also help diagnose the damage and take into account the initial quality of the materials. All materials don't have the same quality, don't have the same sustainability or behavior in different weather conditions, for instance, and damage can stem from that. So it helps make enlightened choices and know how to treat these facades. You're not going to use the same type of cleaning agents on all stones. You're not going to treat them the same way. You're not going to use the same quantity of cleaning product either. So our conservation and restoration choices are made depending on the materials we are dealing with. And when we need to change stones, it's important to find stones that are as close as possible to the originals. Finding original stones is ideal, of course, but this is more and more difficult because we don't have enough quarries. Some have disappeared or are no longer worked in. So we try, in that case, to find compatible stones from an aesthetic point of view and compatible from a physical point of view also. So we have to look at the physical properties of stones. In doing so is interesting. We look at porosity. Stones live in a porous environment with gas and water transfers that are possible. And we have to focus also on the mechanical resistance of the stones, how they resist being bent. Remember the candle that you saw earlier, and that can be bent after after a long time if it's on a table and under heat. Now, if we go back to the stones used in construction work in Paris, these stones are mainly stones that come from Paris, and they belong to a great geological formation, that of limestone of the Lutetian era. So if you look in your leaflet, it's right here, about 45 million years. Those are rather recent rocks in marine environments. Rather tropical environment, which is no longer the case, of course. And the sea was a shallow sea, at least in Paris. You see here on the map where the sea was under the Lutetian area. So it's almost as if we were on a beach in Paris. So once again, it's a shallow sea in which we find plankton fossils, Meliola, that you can see at the bottom, and Patrick Wever explained that the stone could become transparent and then can be observed under a microscope. You have fossils that used to live in soft sediments at the bottom of the sea, and you can see one here on the right-hand side picture. It's called Ditrypas strangulatus. It's a mud worm, and this type of fossil is a stratigraphic marker. In geology, you have fossils that only lived in certain areas, and this worm is a stratigraphic marker
of the deposits from the mid-Lutetian period. There's another type of fossil that you can see in the same period of time. They are fossils like sea snails called cerites, and they look like witches' hats. And you find them in limestone also. And these fossils help us identify, not only these fossils, but these and others can help us identify the Paris-Lutetian limestone. So you can see those in these stones, the cerites. Now the milliola, you need a magnifier if you want to see them. Now, if we focus on the Lutetian deposit, you can see them here too. This leaflet is quite useful. There's a geological stratigraphic cut that you can see on one of the pages. I don't remember which one. On peut faire une synthèse de l'ensemble des dépôts des calcaires lutétiens. See all the different deposits of the Lutetian limestone era. Il n'existe pas vraiment d'endroit où on a la totalité it's not des really âges comprehensive. You qui sont don't have all représentés. the eras On va that are subdiviser le represented. Lutétien The en Lutetian trois period périodes, is inférieur, divided into moyen, three supérieur. different periods. Low, mid, Dans le and Lutétien upper. moyen, In la the partie mid-Lutetian inférieure era, du Lutétien the lower moyen part of the contient ce fameux mid-Lutetian petit era fossile que contains j'ai this remis fossil en that photo you ici, see qui est here Ditrupa again strangulata. on this picture. Il se Ditrupa trouve que si on strangulata. regarde d'un point de vue From a current geographical point of view, if you look at where les pierres qui contiennent ce these fossile stones existent à exist, l'affleurement, il faut aller, et c'est ce qui you est have to représenté go, sur and la this is partie what you gauche du see on dessin, the left-hand sur la side partie of gauche oui, du the dessin de slide, gauche, where the avec les red traits is. rouges. Il se trouve que l'on a ce You have to go banc de Saint-Leu qui to contient these Ditrupa areas strangulata, qui n'est where pas these présent Ditrupa strangulata are, sur la zone and you cannot find géographique those in parisienne. Il faut the aller dans Paris l'Oise pour area. commencer You à have le to go to trouver. Il the faut aller sur Oise l'est du region, bassin. in the basins there. Now, in Dans les Parisian carrières parisiennes, quarries, qui in ont servi Cergy, initialement for à instance, construire les édifices parisiens, on a we des have pierres qui sont stones accessibles, issues des calcaires marins that déposés au are from the Lutetian upper supérieur Lutetian, et the à la upper part partie of the upper supérieure du Lutetian era, Lutetian actually. moyen. And in these Dans ces rocks, roches, on va reconnaître we le have microfossile microfossils, the little millionne. On va milliola, voir many beaucoup de cerites sérites, too. mais de And façon évidente, nous n'aurons pas in Ditrupa those strangulata. areas, we won't find Ditrupa strangulata. Ces These carrières Parisian quarries parisiennes, can be vous allez les visited. voir. Il suffit d'aller aux If you go to the catacombes. catacombs, the Vous Paris allez aux catacombs, you will Vous see allez voir derrière les ossements, bones and also les parements des stones carrières telles with qu'elles étaient exploitées à l'époque the stones médiévale. from the medieval era, taken from the quarries then. Dans les In carrières Parisian quarries, you parisiennes, have il two existe levels of deux niveaux stone. de pierre. Well, two Enfin, levels deux of niveaux d'exploitation, un étage supérieur et an un étage upper level and inférieur. a lower level. In the upper L'étage level, supérieur est localisé dans les it is calcaires in upper Lutetian Lutetiens supérieurs, limestone, et l'étage inférieur dans des and calcaires Lutetiens conversely. moyens. Ce sont Those deux types two de pierres types of complètement stones différentes are d'un point completely de vue different physique. from a physical Même point si of on view. y Even if trouve you les can mêmes find the same fossiles, fossils inside, elles se sont they were formées formed à in des different moments periods of time, différents, dans des contextes géographiques de in different l'époque. On parle de geographical contexts. paléogéographie. We talk about paleogeography. La paléogéographie Paleogeography of the de la lower partie inférieure des part of carrières, the quarries c'est une mer qui is est une a mer sea that is plus quite deep assez profonde, on va dire, and in dans which lequel you on a have des sand dépôts de sable qui deposits sont that assez are noyés. quite Alors que grinded. dans Whereas la in the partie upper part of the supérieure Lutetian, you find on a une sea mer that qui is est une mer, je vous ai dit, on était au more bord de shallow, la mer, on est sur le rivage. and that Cette is mer, elle recule, receding. on est dans une phase It's a de receding régression. phase. Du coup, on a des hauteurs, So the des depths profondeurs are qui sont de lower plus en and plus lower. faibles, jusqu'à ce que It's shallow il n'y ait and plus de dépôts shallower marins until qui se you have forment. no more
marine deposits. So in the dans la partie upper part of the Lutetian, on a des bancs qui sont des bancs avec des ruptures de sédimentation et qui sont des bancs qui sont peu épais. That are not very thick. On a rarement des bancs plus épais. And in Parisian quarries, you have areas that can be quite thick. And in spite of all this, the mechanical resistance of this stone is very high. Sometimes the grain is very fine, especially in the banc de liais. It's a very thin one, without too many fossils. So it's a very high quality stone. De plus, peut prendre la polychromie parce qu'on a. And we have a tendency to forget the importance of colors also. The less flaws you have in a stone, and the more possible it is to use it in sculpture, for instance. L'étage inférieur, dans le Lutetian moyen, donc ce qu'on appelle les lambourdes, il permet d'avoir des bancs plus importants. In the lower scale, you can have larger bars, but the stone used for these bars does not last long outside. It's used for construction, but that you won't find outside the buildings. You find it inside the building most of the time. It allows having thicker bars. If you look at the wall behind me, you see that you have a medieval structure, but not just medieval, but mostly medieval, with a structure in which you have bar heights. If you were to measure them, they would never exceed 50 centimeters. This is a constraint that is due to the geological formation in this region, in which in quarries you never find bars thicker than 50 millimeters. And this stone that was of high quality with a high reputation, which was used for sculptures and for the statues in the Chartres Cathedral, you have this Paris stone, Paris limestone, which is never thicker than 50 centimeters, and yet it was used to sculpt monolithic statues having a human size. So the means to make monolithic statues of large size with these bars is to reverse the bench. Some rocks create problems when you turn them up because there are problems linked to stratification and deposits. Others won't create so many problems because they have a more homogeneous matrix. And this is the case for this stone, and you can carve it bottom up because because it's a far more homogeneous stone. Donc on a les pieds comme ça. Voilà. And this is what you can see with these statues in Chartres. Parisian quarries in Paris are quite famous and they can be visited. There are archaeologists who specialized in quarries and worked on the Paris quarries. And very quickly, I can tell you that studying quarries allows understanding the economic environment in different ages and in the way these quarries are operated, whether open sky quarries or underground quarries according to pillar structure. We see that there is an economy of scarcity that emerges in Paris as of the 15th century, because at that time they harvested everything they could harvest, and then there is urban development that is not very helpful for underground quarries in Paris. So what we see on the market are other types of stones that arrive on the market.
through buildings at Conciergerie, where we are today, we can see an evolution in the type of stone supplies. We have a medieval construction here at Conciergerie, which is still visible, illustrated by this beautiful venue, by the way. It's visible in the shapes, not always in the material, because it was restored in the 19th century. And when we look at the pillars of the guard post, we have sculptures that date back to the 19th century. This is a medieval building that we are rediscovering through various works conducted in the building at the moment. And at the top left, you can see the outside of the building. And today, we rediscover various structures inside that we never suspected existed with the use of Parisian limestone. And when you visit the Holy Chapel, they are currently removing the scaffolding structures in the Holy Chapel, so you'll be able to see the western facade of this chapel. And we now see the medieval construction with the supply of Paris stones in all facades on the south side as well as on the north side. We can also see medieval structures when they still exist. And in the upper part of the western facade, restoration work was done in the 15th century in a period of scarcity in Paris, where it was very hard to find large quantity of Parisian limestone. And this is where stones coming from further away started appearing in Paris, more specifically a limestone that we can recognize thanks to the Trooper strangulata from Middle Inferior Lutetian era, which you don't find in Paris, but that you find in the Oise region. And that was perfect because stones could be transported via the rivers, and this is why this stone was used in Paris. And you can see it implemented, represented in yellow, around the mirror of the Holy Chapel, which uses a stone which is seldomly used in Paris. That was an innovation by Philibert Delorme, and he used Vernon chalk, mined from the Seine riverbank, and that was transported to Paris on the river. And you'll be able to see that soon. The glass window was restored recently, and the structure, they are removing the scaffolding from the facade and from the wall. I thank you very much for your attention. Well, thank you so much, Agnès Leroux, for telling us this beautiful story and telling us about the depth of stones. Let's now listen to Jean-Michel Mathonière, and then we'll have time to ask questions to our two speakers. Jean-Michel is going to tell us about the rule and the compass, the life of the compagnons, expert craftsmen. Jean-Michel, you're a specialist of this tradesman, and you published a book about it. I will try and make a short presentation about the whole set of knowledge that we have about compagnons, and I use the word in plural because when you study compagnons, you become aware of the diversity of their craft. And this is still a very unknown field of history. Why? Because companions have kept
very few records and archives. Stone cutters work with stone, cabinet makers work with wood. As for historians, when we have no documents available, the major risk is to move to literature, to write stories. And when you write stories, you don't write about history. So we need documents. And very often people think that we are overly demanding, but for the companion craftsmen, there is another issue, which is that of our own beliefs and the absolute need to find information. And when we don't have information available, and over the last century or century and a half, when the scientists started looking into the history of companions, most people wrote beautiful stories, but with no historical basis. And we lost sight of the fact that companion is a tradition. It has to do with transmission. So these traditions are extremely powerful. But when you talk about tradition, it doesn't mean that things are cast in stone, so to speak. Everything changes, evolves, and today we need to try and understand what exists as documents, reinterpret these documents, because like in any other scientific discipline, history has trends and evolutions, both in the way we interpret the facts that we are aware of, or in the scientific methodology we use to give a date to a document, to date the emergence of a sign, a symbol, the legends to which I dedicate lots of my work. These legends are anchored in history. They did not emerge out of the blue. So little by little, and thanks to multidisciplinary studies, we now have many information, many elements, lots of information, so that we can better understand all these things. These are just like small lights in the night, because we just have 5% documents when we would require at least 50% documents, so that we can better follow the history of the companion tradition. Now, the question I have at all times, and I really think this is important, this slide comes from a presentation I gave about the building of cathedrals in Europe. So the question is, what about companions in the Middle Ages, with this, which are always in the light and in the shadow? What's the myth around companions, a myth that's very present in literature, from Georges Sand to Henry Vincent? So, Georges Sand passed away a long time ago. I knew Henri Vincent at the end of his life, but both, they shed light on the world of and life of cathedral builders. And you can't talk about companions without talking about cathedral builders. But we have absolutely no document, no parchment whatsoever that can establish a sure link between companions and cathedral builders. Another thing that's worth noticing is the very expression, cathedral builder. That's a very nice expression, but it denies the very same importance to all other builders, those who built standard houses and bridges. People just think about cathedrals and what's sacred. So this romanticization engulfs what we would be interested in knowing about all builders, from the humble stonecutter
to the one who was the architect of a beautiful cathedral. Another aspect, and this will be my last point about this, still talking about the issue of romanticizing things, which is always present in our work. There is this beautiful sentence by Auguste Rodin about these cathedral builders, and he was criticizing historians, and Rodin, as the magnificent sculptor he was, says, I know the truth of stones, I know the truth of emotions, and I imagine these companions who were having dinner together. And imagine, it started a whole process, and it's very difficult for us to escape this imagined vision. So I'd like to just give you some elements and some information. I'd like to remind you that cathedral builders, you see here an illustration on this miniature that dates back to the 15th century, and you see, our eyes can see the cathedral as it was seen by the characters in the Gothic era, but this miniature represents the Solomon Temple in Jerusalem. So, our attention is immediately focused on something important. It's not because a story is old that it's true, but at one stage it represents the idea that men in the 15th century had of such and such symbol, such and such monument. So the Solomon Temple is already subject to imagination already in the Middle Ages. Still talking about legends. We only have very few ancient elements when it comes to legends, because the companion legends, as we know them since the 19th century, are not based on archaeology, are not based on documents, and when you analyze the images, you realize that old images that you can find at the Compagnons' headquarters, they also have an archaeology, a history, which is not as old as it might seem. So this is Master Jacques, the principal founder of Compagnons, as we knew him in the 19th century. Agricole, Perdiguier, cabinet maker, and a companion who published these pictures in the 1960s, had difficulty making a selection in the various versions that were available, because there are many different versions of Master Jacques. When you analyze the legends, you see that there are many avatars of Master Jacques, but the main version of his legend says that he lived and worked when the Temple of Solomon was built. This is what you can see at the top left, when on the other side you have the Lebanon cedar that provided the wood for the construction of the temple. At the bottom of the image you have the towers of the Orleans Cathedral. Sorry, I switched the picture, and you have the towers which, according to one of Master Jacques' legend, had seen a battle between companions in 1401, which sounds more credible. And when people who know about this period in time want to talk about the history of companions, they talk about the companions that built the cathedrals. All this was made popular by Perdiguier in the 19th century. It was illustrated in images, and this
And more than 150 years ago, we're still showing these type of images and conveying this type of model, even in our modern days today. So 3 legendary founders, Master Jacques, King Solomon, and a medieval monk, Father Soubise. I'm not going to say more about this. Now, with regards to the Orleans Cathedral, who is mentioned to be the place where a significant episode occurred in the disputes between companions. We know that companions used to fight a lot. And you see here a picture, a drawing, showing the Orleans Cathedral, not in 1401, but at the end of the 17th century. The bell tower has disappeared now, and it's very interesting especially when we talk about the bell tower of Notre Dame at the moment, or the bell tower of the Holy Chapel. There was a whole period during which, well, in the 19th century, they built legends based on the images we had of what architecture had to be, of what the reasons for an issue on a work site had to be about, etc., etc. So this drawing of the Orleans Cathedral and the cathedral itself, whether when it was built or later during the religion wars or all the way to the 18th century, nothing could have ever happened with regards to a fight between companions. We have absolutely no record of that. And we did have records of the cathedral before World War II, because there was a beautiful compilation that was done back then. Unfortunately, most of these records burnt during World War II. But what's deceiving is that this facade of the Orleans Cathedral is in Gothic style, but was built at the end of the 18th and beginning of the 19th century, meaning that in 1839, when Agricole Perdidier started collecting stories from companions working in stone cutting, they said, our ancestors fought on the Orleans Cathedral worksite. He's not telling the story as it happened in 1401. Well, it doesn't date back to 1401, by the way, because these were the days of the 100 Years' War, and nothing was happening on the site at that time. And these are stories that were told to Perdidier by companions who were just reported and telling him the legend in their tradition. Here is another master. You see that Master Jacques is represented as Saint Jacques. You have a miniature from the 15th century, and you see that there are interferences between the two characters, and that we transported the similitude in various parts of the legend. But these parts of the legends were created at the beginning of the 19th century, so just a decade before these legends started being reported in books. So Saint Jacques, or Saint James in English, is not the only significant character. The other significant character was Saint James the Miner, who, in a legendary context of companions loaded with myths and symbols, Saint James the Miner was murdered
by a stone cutter on the esplanade of the Temple of Solomon before he was precipitated from his high-standing place. So this refers to lots of mythical murders. This is St. James that had a much bigger importance in popular religion and in a certain number of traditions, and more specifically in corporations and tradesmen associations. So that's St. James the Minor. And there is a confusion, by the way, between this small St. James the Minor, and the character of Master Jacques, Master James, the first companion. Last candidate, that's my personal assumption, but last candidate for being the historical character as Maître Jacques, it's Vignol, the architect. And I turn to the Italians sitting on the first row. They know my love for this character. And we realize that the first editions published in French of the Treaty of the Five Orders of Architecture by Vignol, we see by Master James, Baron of Vignol. And we take this character to turn him into a saint that was living before Christ, who worked on the Temple of Solomon and learned his trade with architects in the ancient Greece. So we see the theme of the different orders in architecture, and he became very famous in companionship for working on two beautiful columns, which are not columns in the Temple of Solomon. So we have various layers of topics that help fabricating pseudo-history. One thing which is absolutely crucial to understand is that what fundamentally characterized companionship in France is the fact that they are based on the practice of a tour around France. In the past, it was different from what you imagine. It was not touring all around France. I mean, it was touring around a large part of France, but parts are totally forgotten. The north of France, Brittany, the center of France, there are differences from one trade to another. And the main interest in what we discovered over the last 25 years when we studied the archives and the records of stonecutter companions is that they always have names that show their geographical origin. Even a very small village is going to be used as their name as companion. It's going to be so-and-so from Bordeaux, or so-and-so from Nantes, or so-and-so from Avignon. So when we looked at homogeneous archives that date back to the 18th and 19th century, we managed to establish mapping. This is a work that I did with Laurent Basselard, director of the Companion Museum in Tours. And it shows that companions do practice a tour de France, and that they do not work in just any city. There is a whole aspect that was very much neglected by scientists. We need to look at the social class and the family dynasties, because you know that for a very long time the transmission of the craft was done through families mostly. And we see that this practice, the fact that young tradesmen had to travel around France for 4 to 5 years, but not more. They traveled on foot or by horse, but they took less time traveling around France as they do today. We see that there are differences, but we see that mostly companions
are established in the central part of France and in the south, but they don't go all the way up to the north of France. The previous map was showing the number of companions that were traveling through various areas, and this one shows the presence of foreign companions. And you see that in the 18th century and beginning of 19th century, these two groups are constantly fighting, but they try and retain territories for themselves. And we have accounts of fights and battles in certain territories. So here is the route for the Tour de France. We are familiar with that because it's been described in many documents that date back to the 17th century. And we also have a song that is a way to remember the route for companions, and it gives the route through quite significant cities. And there again, you need to escape the image conveyed by a very famous TV show in the 1970s in France, because that's totally false, and never would have companions wasted time working for a small farmer in a village who would give them a nice bowl of soup against some works on his fireplace, for instance. That's total imagination. I mean, we've found the account book of companions, and we see that one day on the road is a day where you don't work. So when they have a half penny in their pocket, they jump in the first horse carriage. If it's too expensive, they find other solutions. But they never stop to work for a farmer. They have no money. So all this contributes to better understanding the life of companions back in the days. And here, it goes through the same route. You see here the route of a companion that worked in the 19th century. And by the way, these documents were in a trunk that was about to be thrown away. We managed to save it, and we see which days he worked and which days he didn't work. Another problematical aspect and recurrent aspect in the research we can do on the companions is the rites of reception. We know that companions are knowledgeable, they have this knowledge. We don't know exactly what knowledge. It's a mysterious aspect that comes and combines. And this creates builders of cathedrals, not builders of forts or bridges. And this interferes with another important point that is not always clear, and that is the condition of the relationship or not with Francmasons. So there's a mysterious veil over all this, and it's complicated. Now, those rites, what I can say about them, because it's something I have been studied. Here you have the oldest representation of the allegorical reception of companions in 1669. So it's like a cartoon. You have different phases. You see the welcoming of companions. And takes place in a forest. There's a symbolic death also that you can see on the left. All these omnipresent
symbols death and de resurrection, la mort suivie d'une because résurrection, death is puisque finalement, ça n'est jamais qu'une a forme sort of un peu esoteric ésotérique de baptême, ce que la religion d'ailleurs leur reprochera fréquemment. Et puis donc on a en face and then you have this person sitting on a colonne et qui welcoming donc the reçoit, companion et on marque cette and réception par putting un a couronnement heart on the head of the new companion. reçoit donc le nouveau There are a few on a elements quelques éléments rituels, regarding mais the pas grand-chose. rituals. We On know sait que they ça se took déroulait place dans in les églises. churches, but Alors, we have ici, very on a un few détail documents d'un très beau on document à Vivianès. these On voit à rituals. nouveau donc ce You see a compagnon companion Pierre kneeling agenouillé in devant un front autel of et en train de recevoir la lumière. a chair and this qui est light, plus une which lumière is de la the foi light quand of on regarde le faith, texte, une lumière more de la than the raison. light of enlightenment. Tout ça and knowledge. aujourd'hui, So on all this sait is que linked ça se in a relie way d'une manière ou or d'une another autre to all à une the série de documents documents qui that sont we les have plus for anciens companions documents in qu'on a general pour les compagnonnages and généraux, qui sont la résolution adoptée en 1655 par les docteurs de la faculté de théologie de la Sorbonne et qui condamne un certain nombre de rites criticism of compagnonniques some parce qu'ils les rites jugent, that are j'ouvre les considered to guillemets, be a impies, sacrilege and sacrilèges et superstitious superstitieux. and On va faire unfaithful. simple. La totalité All the des rituals traces que we l'on a de rituels see de a réception trace chez les of compagnons actually du XVIIe concern siècle, ça the concerne staging la mise en scène of the d'épisodes, de passing passages on of the Passion of de Christ. la Passion du Christ. So it's Ça n'a rien de nothing suffisant. else than this. Simplement, nous But sommes à cette in the date-là, au 17th milieu du century, XVIIe siècle, we en are in pleine the middle of a contre-réforme. counter-reform, Et qui dit and it is a contre-réforme dit chasse aux witch's sorcières. hunt that is Et going on. ces ouvriers So those qui companions continue des rituels hérités du who théâtre keep sacré qui, quelques organizing décennies avant, old se jouait rituals sur les parvis des cathédrales, in justement, sur small les parvis des villages églises, des petits villages. become a Eh bien, target, d'un seul and coup, they are il y a une suspected of suspicion qui est épouvantable, being qui se met partout, sort of et qui est d'autant villages, plus and it's épouvantable que d'un all the point more de vue strictement unbearable as théologique, from a theological comme point les of view, the compagnons companions reçoivent un are nouveau given a nom new name. So lors of de course, cette from a réception. theological point of view, it's like Évidemment, d'un point de vue théologique, they're being c'est quoi? baptized. C'est un But how can you baptême. baptize someone Comment who baptiser has quelqu'un already qui a been déjà été baptized baptisé dans notre in the Sainte Mère Holy l'Église? Church? C'est It's pas possible, c'est intolérable, unbearable, c'est intolerable, inenvisageable pour un bon cannot be théologien considered by du milieu the du XVIIe siècle. people Et ça of the va provoquer time. des quantités So this de remous ensuite dans le triggered monde compagnonique parce que certains vont many abandonner les conflicts. rituels. Some La abandoned frontière the avec la rituals. communauté, la corporation de métier, Sometimes it quelquefois was très difficile à discerner complicated entre un to know whether we compagnonnage were et talking une about a confrérie community or a ou une trade guild, communauté. and Et puis others d'autres vont, au decided contraire, to sombrer littéralement be even dans more tout ce qu'il y aura de plus bizarre, esoterical, ésotérique and et tout. Et la tendance ne fera que that went on s'accentuer through the au cours 18th du and 18e, especially the surtout du 19th 19e siècle, century, où les rites and they compagnonniques kept following présentent donc these une rituals variété under a de formes wide absolument extraordinaires. variety of forms. Juste une image rapide de So this is cette to résolution de la illustrate the Sorbonne, documents of the voilà, qui a été time. imprimée, This qui a was été printed and rééditée plusieurs republished fois several jusqu'au milieu times du throughout XVIIIe siècle, et the qui a vraiment 18th century. été, It was the element l'élément qui a that interfered énormément greatly with the subject we're interféré not là used aussi to avec un linking to sujet this qu'on n'a one, pas and that l'habitude is de the relier à Frank celui-ci, qui est le Masons. sujet de la franc-maçonnerie. Parce que les The premières first Frank condamnations de la Masons franc-maçonnerie in France en France, sur quoi s'est-on appuyé? Eh bien, on s'est appuyé précisément sur ces were craintes qu'avaient les docteurs de la Sorbonne un siècle plus tôt considered vis-à-vis des suspicious ouvriers, de ces cérémonies because of these strange mystérieuses ceremonies qui that would be parodiaient a le parody baptême. Alors, of people being baptized. on a aujourd'hui, donc depuis un peu moins d'un an, une chance extraordinaire concernant We cette have some question des documents rites on these initiatiques et de la juste rituals. perspective historique dans laquelle aujourd'hui on And peut I was very lucky remettre tout ça. to C'est que discover j'ai eu le a bonheur de series découvrir of documents une amongst série which petite série this de one, documents, parmi lesquels this text, ce texte, which is qui est currently à l'heure the actuelle le plus oldest ancien rituel companion interne ritual connu. C'est légèrement postérieur before the à cette Sorbonne résolution resolution de la of Sorbonne en 1655, mais 1555. l'avantage, This c'est qu'il text was s'agit donc d'un texte drafted by rédigé par les companions, compagnons tailleurs de and pierre. icing on the Et cake, cerise sur le it gâteau, comes eh to bien, fill a gap ça vient on combler un vide
sur le compagnonnage des étrangers, celui sur lequel on ne savait pratiquement rien, information le peu on d'éléments that. documentaires qui sont connus. And with this document, sont we et discover là, on voit très bien un certain certain nombre things. de The choses. traditional names Leur nom of traditionnel à these l'époque, people at the c'était time les were braves the compagnons brave étrangers du devoir, companions tailleurs de of pierre. duty. Et on voit quelque And we see chose qui something vient that goes contredire against les legends of the soi-disant 19th century. rationnel du 19e These siècle. foreign Eh bien companions non, were ces not compagnons étrangers n'étaient pas les enemies ennemis des compagnons passants, puisque of les the passants étant catholiques, on avait décrété que forcément les étrangers, Catholic ils étaient parpaillots, ils étaient protestants. Pas du tout, ones, ils sont tout autant even que though they're catholiques and they're not Simplement, Protestant. on They voit were all effectivement Catholics. dans leur And in this réception, document, we ce have the document rituel whole donne l'intégralité de la ritual, réception avec the les questions questions, les asked, réponses. On voit the que answers c'est juste un provided. serment, And it's like an un oath, tout a simple simple oath. serment. Ça ne sent vraiment pas du tout le souffle, même pas assez. It's almost disappointing to see how sober Tellement it is. c'est sobre. It's Tellement, simply en fait, on voit là des tailleurs de pierre qui, uh, évidemment, stone sont carvers who are Catholic, catholiques de manière très ordinaire, which was something quite ordinary at the time. And there's nothing exceptional going on il ne during se this passe rien ritual. d'exceptionnel. Ils sont donc They là, just gather intéressés and à se meet réunir together, ensemble support pour simplement one se another. soutenir And mutuellement that's les uns les really autres, what's parce at que the c'est quand core même ça, of la companionship. It's fonction not passing on fondamentale des knowledge. compagnonnages. C'est pas That la is transmission also des savoirs. Ça aussi, ça fait a partie de ce fashionable concept idea. terriblement à la mode aujourd'hui. you On ne peut pas cannot parler de transmission des savoirs talk sans about passing arrondir la on bouche, knowledge faire only des because effets de that's not manche, their etc. Mais issue non, then. c'est pas leur problème. These Leur problème à 17th ces century ouvriers workers simply wanted du to XVIIe siècle, puisqu'on ne peut pas pour l'instant remonter vraiment plus avant, travel eh bien, in c'est tout France simplement de because they voyager en needed France this. parce qu'ils en ont So besoin pour manger. they traveled c'est for donc 4 4 à 5 5 ans. years, Ils en seized profitent this non pas opportunity pour not to apprendre leur métier, learn puisqu'ils le their savent déjà. job because they already knew what their trade was all about, and there were de tout cela. no grants at the time, so they were already perfectly trained, but needed to travel and wanted to support one another during these travels, because there was nothing like social security at the time. So it was very important to support one another. That was key. And they seized the opportunity of these travels and of these gatherings to talk about stereotomy. Pour And parler that de is really their stéréotomie. obsession. C'est vraiment We see in this leur text, obsession. On voit très and bien they dans say ce it texte here, donc, que, since ils God le disent ici, unveiled puisque secrets Dieu nous a révélé des that secrets go beyond qui many surpassent people's l'esprit de minds, beaucoup de gens qui auraient voulu people who would like to deepen their knowledge approfondir en quoi of consiste our la creation. racine They're de aware notre that they création. have a secret. Ils And sont when you look at the conscients de works of posséder the un secret, time, mais quand on regarde les thinking ouvrages de l'époque, of the je songe en stereotomy particulier treaty, au traité de for instance, or au traité, others, par exemple, de in the middle of the Mathonière, 17th au century, milieu donc, du XVIIe siècle, les secrets d'architecture. On qualifie de secrets different techniques les tours de in main, agriculture, la technique. in architecture, are Il y a considered cet intérêt qui est là et as qui being fait secrets, qu'il se and they are transmet. passed on. Je passe rapidement donc sur ces quelques images, juste pour que Now vous puissiez here quand même you aussi can apprécier une chose. appreciate the L'écriture writing est bien of the lisible. manuscript. Ce manuscrit donc, This se réfère text à goes une back to réunion a qui s'est meeting tenue en that took place in 1680. Le manuscrit lui-même 1680. est peut-être d'un tout petit peu plus The tard. manuscript peut-être maybe vers was 1700, written in the je n'ai pas encore, 17th réussi à avoir la 100. certitude absolue. I'm not Les sure about this, experts, and les the paléographes sont experts en don't léger agree. désaccord sur une vingtaine d'années. Voilà. Mais on est vers But it's 1700. around Ce n'est pas écrit par un 1700. curé qui savait écrire. Non, non. Les And it ouvriers, wasn't les written tailleurs de by pierre, a les priest, apprentis architectes, because c'est most ça dont il companions s'agit, actually savaient knew pour la perfectly plupart d'entre eux how to read and parfaitement write. lire et They were écrire. workers, of course, C'était but des they were ouvriers, certes, extremely mais des ouvriers educated. extrêmement instruits. Donc, on voit ici le passage So here concernant le is a début description of de la the réception. beginning of Donc, il the explique qu'il faut dorénavant rite. s'isoler non plus dans And l'église. this rite no En longer 1780, takes place la réception in avait lieu public. en public
crois que le secret It used to be the case in churches pendant during la messe. Mass, Et puis bon, à partir des tracasseries but qui vont in commencer à 1680 it was decided that the companion rites would take place in a closed room, locked, soigneusement fermée à clé. Mais on a le récit de tout ce qui s'y passe, donc so as not to be a c'est simplement pour provocation éviter de for provoquer les religion. religieux. Voilà. Alors, And it's en fait, only at the c'est beginning of seulement the à partir du 17th début du century that we XVIIe siècle see qu'on all voit of a sudden d'un seul coup all these monter le flot des documentary témoignages testimonies that On appear. a, donc, via les archives judiciaires, qu'elles soient théologiques ou pas, on a de plus en plus de mentions des There are différents more and more compagnonnages. Et references puis, to pour ce qui est de nos tailleurs de companionship. pierre, précisément, And, you know, companions ils aiment like bien to laisser la leave a trace de leur trace of passage. their Et passage, on en a donc une très like belle série, comme this one here. celle-ci en témoigne. This is on the Sur walls les of the parois St. de la Gilles fameuse vis de building. Saint-Gilles, There's a date, on voit donc une 1636. date, We have a few 1636. On en a others here, quelques for autres comme instance. ça. On en retrouve In aussi, par Nîmes, exemple, on sur le temple the de Diane à temple Nîmes. walls. Et cette pratique qui plus And est, there's a song elle est about racontée this, dans une actually a chanson. song La chanson about qui donne the l'itinéraire du tour de la itinerary France around France, and dit aussi says, que, ben voilà, si tu es brave brave compagnon, companion. donc ça atteste I found this expression in only expression one que je n'ai trouvée pour document, l'instant que dans un actually. seul document, ce qui Brave montre bien le peu companion, d'archives qu'on a à notre disposition. you Mais brave compagnon, must si tu es go brave compagnon, and il te faut carve your aller name graver in ton the nom Diane dedans temple le in temple Nîmes. de Diane. à In Nîmes. reality, it is the Dans la Diane réalité, c'est temple, le temple the de Gare Diane, c'est le pont du Gard, bridge, et and c'est we have la very vis de Saint-Gilles. few On a très other peu d'exemples examples ailleurs. Là, il y a toute une of this. zone But là, between the Provence entre region and the Provence et Languedoc, from the où 17th century on, manifestement, dès le début du stone XVIIe carvers, siècle, stone les masons tailleurs de would pierre go vont and voir les antiques, see vont nice voir examples les of beaux exemples de stereotomy. And stéréotomie. when you put Et all this quand on on a map cartographie and when tout you cela put dates avec des on all dates, those en partant du principe events, que c'est forcément pushing rationnel, away mystery parfois, and pousse le taking mystère en dehors de la salle. and c'est considering rationnel, that et it bien on is quite s'aperçoit que rational, ça you see it coïncide coincides avec with les the edition éditions of et the first rééditions tome du of premier tome Philippe de Verdelan's l'architecte architecture Philippe book. Donc, le So premier this auteur, author was probably the probablement first lui-même companion to have tailleur de published pierre, à a avoir book and to publié sur la explain in stéréotomie his et à text raconter dans son that texte que précisément une des occupations many stone importantes des carvers ouvriers tailleurs de pierre sur les chantiers de son would père, discuss c'est amongst de themselves discuter entre eux de problèmes de stéréotomie, tout stereotomical particulièrement problems. donc de cette fameuse vis de Saint-Gilles. Cette And émergence this dans also l'histoire, elle coincides coïncide with aussi something avec quite quelque rational chose and qui est well tout à fait known. connu et bien rationnel. That is C'est Louis le the règne de Louis XIV XIV, and c'est all the le construction chantier work du in Louvre le aussi, Louvre, c'est le chantier de Versailles, c'est tous ces grands chantiers, this whole toute cette economy économie which qui offre le support served as a medium à for l'itinérance des tailleurs de pierre. the itinerary of the companions. Here you see the Versailles Du chantier de Versailles, construction en work. Berlin, on voit très You bien see que that nécessairement, hundreds and ces thousands centaines, of ces workers milliers meeting d'ouvriers qui sont in réunis en these même temps sur des chantiers prestigious aussi prestigieux. sites On va laisser un petit peu tous could, les trémolos un peu pleurnichards have a great sur le sort des opportunity. Of ouvriers, course, c'est it vrai. was tough Mais c'est pas là le work. propos de l'historien. Je le précise parce que je me suis fait You know, had pendant someone beaucoup de temps en disant, ah oui, mais vous saying ne one dites day, oh, you're pas not talking about tous all les the morts deaths on qu'il y these a eu. sites. Well, yes, of course, Oui, ça just vaut like pour à peu any près human toutes les activity, activités humaines. you do have Ce n'est pas ça qui enlève you do have these l'intérêt issues, but à la taille de pierre, à l'architecture. I think they did what Faisaient du they mieux could qu'il do était best. possible, je pense. Donc, ces So grands these chantiers big qui sont construction répandus sites sur tout le were royaume. On cite all toujours over. There was a Versailles, big one in Versailles, but c'est grand, c'est others beau, c'est célèbre, elsewhere. mais il y avait des quantités And de that's chantiers where the royaux où elite travaillait donc of the l'élite de la main-d'œuvre workers ouvrière de l'époque. Ce qui and a forcément craftsmen permis met. cette And this expansion helped des compagnonnages consolidate et cette companionship solidification and a d'un certain certain number of nombre de traditions coutumes, de that traditions for qui some peut-être pour date back to the certaines Middle viennent du Ages. Moyen-Âge, voire d'avant, mais qui n'étaient pas nécessairement But they were constituées not en necessarily compagnonnage always organisé. organized in Il faut rester très companionships. prudent. C'est un petit peu comme la in, différence qu'il peut y avoir trade entre guilds. la radicelle, la racine, etc. Bon, on peut So, toujours remonter très très loin dans le passé, it mais wasn't est-ce que always c'est the case. significatif? Pas forcément. And Donc, at the end of là, the 17th ce century, qui apparaît, in c'est qu'à la France, fin du XVIIe siècle,
en France. We had trade guilds going around France. Qui dure le temps du Tour de France. You're not a companion throughout your life. You're a companion while you do your Tour de France, your itinerary, and then you go back to your family. On rentre dans la communauté du métier ou dans la confrérie. Move on to something else. Ça peut être la même chose, mais ça peut être There's a great testimony of this. On en a ici un beau témoignage qui est dans la collégiale near Avignon. De l'île sur la Sorgue, à côté d'Avignon. It's in a church, in a chapel. On voit donc dans une église, dans une chapelle, justement, where dans l'ancienne 10 years chapelle before these secret rites were taking place, on the vault of the church you see the compass and the ruler. At one point, a priest would hide all these symbols as if they referred to Freemasons. Fluctuant, qui n'est pas encore figé, qui n'est pas encore éclaté en des structures diversifiées. Now here's another beautiful testimony. Très beau témoignage, mais qui montre justement le type d'interrogation qu'on peut avoir. Ça, c'est dans un village à côté de Nyons, dans la Drôme. A village called Ventrol. Au XVIIIe siècle, qui s'appelle Ventrol. That was in the 18th century. You see tools used by stonemasons. Mais régulièrement, quand je m'arrête dans ce village, and in the village there are two symbols like that. Inévitablement, and when people see this, right away they think it's linked with Freemasons, but it's not. It's simply the companions. Il faut arriver à ne pas confondre. Et on voit une chose intéressante. And there's something else that you may not be able to read underneath the ruler and the scissors. There is une inscription qui dit a word, arms, au sens de blason. As in donc de un tel, coat of arms. Déchiffré, avec une and there's an abbreviation also referring to a master stonemason. Alors, j'ai déjà évoqué, je vais juste rappeler pour mémoire donc que c'est I already mentioned that, but I repeat, there were two different groups of companions in stone cutters and stone carvers. They are very much present in France as early as the mid-18th century. We have very few records of their presence before that, but through their rituals we know that they were there as of the end of the 17th century. We don't understand precisely what made the difference between them, but we know that those who were called the foreigners wear their collars around their neck, whereas the other fraternity or guild wore them on their arm. Then there is another smaller group called the purple or the violet, and they have a slightly different guise. And if you go to Bordeaux in the middle of the 18th century, when there were many fights between the companions from the two guilds, they all wanted to capture the big projects in Bordeaux, so they fought fiercely to get a monopoly to build the great theatre of Bordeaux, for instance. There are many stories about that. And in the police reports, you see that, one, the police forces understand absolutely nothing to all these relationships between companion guilds. And those who were called the foreigners were not wearing their collars around their neck, they were wearing their collars on their heart, which was already the case in the 17th century in the document I just discovered recently. And then it's passers-by who are considered as comme étant probablement so the other guild,
that is said to have emerged the most recently, which contradicts what we believed, because when they were left the last one standing in the companion guilds, they ended up saying, well, yes, because we're the legitimate ones, we're Catholics, and the other guild, the Foreigners Guild, they were Protestants. Now, last word about document resources. I think everybody sees here that this is the Villard de Ricourt notebook. And trust me, I wish I had something that rich to say, okay, this is when companions existed, here are the symbols of their rituals, etc. But we don't have that. However, one thing which is important is that the figure of the swastika with characters forming that with their legs and sculpting themselves, I mean, this leads to the concept of an inner work, a concept that you still have with the companion guilds today, which is that as you work materials, as you cut, as you shape material, you shape yourself. And this is eminently Christian, if you think about it, but it shows that already in the 13th century, our stonecutters had this spiritual vision of their work on matter and materials. In order to work on these documents, Laurent Bastard and I received information from a companion who was a cook, and we were very fortunate. We found in the archives and in a museum, we found the archives of one guild of companions in Paris for the 18th and 19th century. That was huge progress, because for the first time we had records that had been kept in public venues, because so far, depending on the guild, we scientists do not have access to the archives. That's their share of mystery that they want to protect. So sometimes it's a bit of a problem for us, because we cannot understand such or such custom, because we do not have a continuous set of documents to attest of this custom over a long period of time. So here we found these archives. These are the rules and regulations of the Companion Guild in Avignon. You have the roll call, you have this one is from 1735. These are the rules, and the part about the rules has been cut out. We don't know why. This is from 1873. And we have this one, which is the document that was really helpful in my work. That's the 1782 roll call, where you have the rules, and you have this frontispiece, which is quite big, with lots of details. And I've been studying each and every detail here for 25 years. And to be honest, now I know all the details, and there is no tool, no detail that we've not investigated. And that's very important, because we realize that stonecutters are stonecutters and they cut stone, but they're not just that. And in the left, you have this walkway in a garden where you see a character walking, and that refers to the fact that these are stonecutters, architects, engineers, etc. And back in the day, the architecture of gardens is part of architecture. We see that in Daviler's treaty that dates back to 1690. And many companions, when they are tired, too old, shift
to something which is less demanding from a physical perspective. And we have evidence of that in Paris with an old stone cutter who became a gardener for Louis XIV in Versailles, and who was dear to Louis XIV's heart, because each time Louis XIV was inspecting the gardens, he would stop his horse carriage when driving past the gardener and have the gardener come on board to talk about sundials. Can you imagine the conversation between the king and the old gardener about sundials? But that was important. Okay, he is a worker, but he is capable of drawing a building and calculating the orientation of a sundial. And then there is a description of books in mathematics, because we have a large quantity of companions who also work as engineers and architects. And one day I was very surprised. I found a reference to the fact that Michel Jean Sedaine, who was a stone-cutting companion, and at the age of 40 he had made a fortune. And what he was interested in was not so much architecture per se, but he had this fascination for poetry and theatre. So he started writing plays, and just before the French Revolution, he was received at the French Academy, and his plays are still being played by the Comédie Française. So we need to escape the narrow vision of companion guilds. Other documents. This one is from Marseille. And that's my conclusion, to talk about the beautiful motto of stone-cutting companions for the main guild, but I guess the smaller guilds had a similar motto. You have the coat of arms. It's really a coat of arms, and it talks about armor artists, the arms of art. So you see the compass, the calipers, the snake, which is a symbol of prudence, prudentia, so experience. So the calipers, the rule, and the square, and that's very meaningful when you think about the development of geometry. And this beautiful sentence, labor, honor. Then you don't want to go too far interpreting the symbols, but the two palms also have a very specific meaning, and they represent the victory. They represent the prestigious aspect of this work as stonecutters who managed to go beyond all obstacles during their career. So all this is illustrated through the presence of two symbolic designs. To the left you have this companion cutting the stone, and to the right you have two companions who are checking one another, checking they're both companions, which is a way for them to carry out their labor with honor. A small detail that reveals a fascinating facet. We see that one is wearing a shirt and turning his back to us, so he's working on the work site. Another man comes to him and says, "I want you to recognize me." And the other one in a beautiful suit is not a bourgeois.
He's just a companion coming to the city, and the first thing he has to do, according to the rule, is to clean himself, to wash himself, to be properly dressed, because you have to wear a suit to be recognized and welcomed by the other companions. So he comes wearing his beautiful suit to initiate this ritual dialogue. And behind him you see a bias, a line which is inclined. It's not the cane, because at that time a cane was not part of the attributes of a companion, but it's a sword, because these companions had a right to carry a sword. It was usually reserved to gentlemen, but companions had this, were allowed to do so. Okay, I'm told I have to stop. I could talk about this for ages. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup. J'aurais moi-même beaucoup de questions. Thank you very much. I would have many questions for you. I worked as an architect with companions. However, unfortunately, we are short on time and we've reached the end of this first morning. But we hope to see you all on the 4th of March for the next session. Thank you so much.